Okej, czas. Chodź to dalej. I've sent a team to investigate. A, dobra. To nie jakieś. Balara, I need your help. Elio, what's wrong? Can you help? There are veil jumpers in the forest who have been gone too long. O, They were searching for relics. to jest With the stanę. recent troubles, they could use a protective escort to bring those relics back to camp. I'll start the search. And I'll stay here, in case someone shows up. No, nie przełączyło. Jest okej. As you were. Zadanie. Dola skaczących za zasłonę. Eskortuj skaczących za zasłonę. No tak, misja eskortowa. Tam? A może chyba to miejsce. There it is. That's the veil jumper camp. That relic just went off. What happened to that veil jumper? He was right here. Oh, this isn't good. We need to find him. I? A. Idź dalej. Okej. Parę lata. O, może odblokuję sobie... One of those. No tak, już widzę. Czemu to nie działa? W każdym razie Magical trzeba to relics the veil włączać. jumpers were dealing with must be nearby. Chociaż to bardzo nie pomoże, bo teraz klatki spadły do 50. Ale może nie będzie bardzo cięło. Ała, moje oczy. Spatial anomaly. We can't reach that veil jumper unless we find some way around it. One relic down, more to go. Hard to believe these things are causing so much trouble. Gdzie mam? O. A, tu był jakiś relik. O, tutaj ktoś leży. You saved me. I'm saved. I'm alive. I was working Yeah. on the relic and then everything went dark and quiet. It felt like nothing and nowhere. I'll catch my breath and make my own way back to camp. There are others missing. We'll continue searching for them. Nie no, to naprawdę jest jak dwójka. Przejdziesz jakąś lokację, później dostajesz kolejne zadania, w których wracasz do tej samej lokacji i robisz ciągle z grubsza to samo. Looks like another relic nearby. Kolejne generyczne zadania. Tam jeszcze jakaś ciekawa fabuła była, a to wszystko jest takie... Jakie? To się stanie? O, ale odblokowała się ta jaskinia. Irabelas Lethalin. Ennasalenast. Kolory.
Szczerze, nie rozumiem, o co chodzi z tymi spadającymi skałami. To się dzieje w losowych miejscach. That's probably one of the missing veil jumpers. Let's get that barrier down. Must be a magical relic causing this. Here we go! Making the rest of us look bad, Drug. Good one! Can anyone hear me? We're gonna get you out. Wyjeżdżę zasłony. O, jest lepsza. A nie można mieć tak ciekawe. Chyba by się skończyła. Co to jest? A. I kept calling, and no one came. It felt like an eternity, and the shadows were so dark. So dark. But I'll be alright. I'll make my own way back to the camp. Tutaj też się coś stało w głowę. Coś tam. Bet one of those magical relics is close. It's causing magic to go wild. You can't stop it. You gotta move! Pole minowe. Deactivate the relic and the barrier goes away. I think. Sure, here we... That's one less relic stirring things up. Nie ma, bo już tu byłem. Oh, thank the creators. Did Elio send you? I have to talk to him once I return to camp. It's so odd. I've seen relics like that before. I know how they work, but this one, it was wrong. I think that's everyone. Let's get back to Elio. Back to Ellie. Ale czemu to jest? A, to jest obecny. Dobra, to dlatego to jest tak wyświetlane. Nie skrzynki mi brakuje. Ciekawe, gdzie jest ta jedna skrzynka. Ale podejrzewam, że nie zobaczę jej. To jest ołtarz. Ej, ja może tego ołtarza nie zrobiłem. Się wyświetla, bo reszta się nie wyświetla. Ołtarz jest tam. Ja sobie go. O, Activation. A, bo to jest ten, co się patrzył w ścianę. A ja poszedłem robić inne rzeczy. Teraz pytanie, gdzie go mamy? A, tu jest. Punkt więcej. Ale dalej nie wiem, gdzie jest ta ostatnia skrzynka, a przydałaby się. Przynajmniej bym maksował tą mapkę. Tam są drzwi i podejrzewam, że ta ostatnia skrzynka będzie gdzieś za tymi drzwiami.
A drzwi się pewnie odblokują w momencie, jak będzie jakiś quest. One były nieotwieralne. A, chwila, to nie są te drzwi tutaj. A. Obecnie niedostępne. Dobra, czyli za tym. To na pewno będzie quest. Podejrzewam, że pewnie też jakiś z Belarą, czy coś. Albo w sumie cokolwiek innego. I need an update on that last expedition. I found most of your friends, but one didn't make it. I'm sorry. We all know the risks, but it's still difficult when someone gets hurt. There's one last relic out there we never found. If you come across it, be careful. I think someone's meddling with the magic in Arlethan. I'll try to be safe. Ja je mogę... Też tutaj mogę... I pusta chwianie... Drugi przycisk... O, to nawet... Losowy pocisk do... Fajne. Masz nowy. Ten łuk jest większy od niej. Też nie ma ciekawego. Harding też nie ma. Dawid to nic nie obchodzi. Ale niech będzie. Miecz. Pewnie jeszcze go trzeba będzie kilka razy zobaczyć. Be happy to sell you a bit or a bob. Or both. No czemu nie pokazuje ile siły fake? Ale to jest głupie. Safe travels. We need to get some of this rubble cleared up. Can't spare anyone at the moment. Weźcie łuk. A będzie dobra do zrobienia czegokolwiek. Nowe zadania w Treviso. Treviso. W rozdrożach powinna być chyba jedna lokacja do odblokowania, jeśli mogę tak nazwać. Czy jedna ta brama głupia. The field hospital. How is it doing? They need more bandages, blankets, and... Rook, you must find Chance. What happened? He was here earlier, deathly ill, saying he had to see the market master. The market is filled with the sick and injured. If Chance is blighted or about to become a darkspawn, find him, Rook. We'll stay here in case he returns. Come on. We have to find Chance before he gets to the market. Okej. You're throwing well. W ogóle to jest daleko. Gdzie? Tutaj to mogę jechać. I found another line in the lullaby that I think started as Dwarven and then became Bad Elven. Oh, go on. Look! Dead on Tom. A lot of dead on Tom. Did Chance do this? He was going to see the market master. Let's find her. Now, where were we? Oh, right.
There's Sana and Ma. In Elven, it could mean I'm filled with nothing. But what if it's actually Isana? The dwarven word for lyrium? Isn't lyrium Titan blood? The next line's about the elven gods. Your lyrium brings pride to the gods. They did use lyrium, we know that much. Wow. Is this difficult for you? I don't have to keep going. No. Keep going. I'm invested now. The Antam make demands, friends, but so do the crows. That our protectors admit they are The market is a field hospital now. Good to see the sick and injured are being treated. Że się teraz zajmują rannymi. Excuse me? Did a crow named Chance come by recently? He saved us, is what he did. The Antam were planning a raid to steal our supplies for the injured. We heard them right outside the gates. Chance dealt with the brutes before they even set foot into the market. And he left you a note. Antamowie w sumie nie rządzą tym miastem, bo do tej pory taka była narracja. A kruki walczą o jego niepodległość, próbując coś tam robić. Nie było w ogóle wyszczególnione. Chance is blighted. He asked us to make sure he doesn't hurt anyone. He's waiting for us in the Drowned District. Na topie. Drowned District. Boże. Poniosło ich z tym tłumaczeniem. Masz coś ciekawego? Ciekawe. Catch the Swan. O, używa tego, to może być chyba. To może byłoby dobre dla Luka. Problem jest. Go nie mam ze sobą. Dajmy to dla Belary. Now, you may find some partial tanks in our wall hangers, but not our combat blades. O, też masz jeszcze. Jup. O, to mogłoby być dobra ostatnia. To później. By to sprzedać. To kupię i będę mieć, no. The thrill of the duel. Yes. Let's send Ammon fire to Treviso. They'll enjoy studying the soil. Gdzie się dobrze bawił. We're close to where Chance's note said he'd be. O. Padnę jak z tego wyjdę, nie? Aha. Dobra, bo to trzeba znowu. Ale animację dokończyła. We're close to where Chance's note said he'd be. Przepraszam. O nie.
Dzielnica zatopie. Careful ahead. Great job, Rook. Ranged incoming. Jakby to brzmiało zatopiona dzielnica czy coś tam. Do a Tak odpowiedni. lot of elven ruins float like that? I've never seen anything like it. And I've been all around Thedas several times. Not until recently, Solus changed something with this ritual. I know an elf who camped in some ruins, woke up and found that they'd ended up in the clouds. How'd they get down? Oh, they haven't. Too far up. But we send them food and water. Ah. Thank you for that new nightmare. Co? Na drugą jest źle przetłumaczone. Thank you for that new nightmare. Raczej chodziło o to, że ona będzie miała teraz koszmar, a nie o to, że dziękuję jej za... że jej o tym opowiedziała. No come on. Ale to jest tak głupie. All right, let's get them. That looked like it hurt. Great hit, Rook. Nice work. Nie widzę. Myślę, że oni się odradzają. Behind you. Careful right. To mnóstwo. Teraz można to zniszczyć. Hot dog spawn. That's chance. Behind you. Hit Rook. I'm there. Thank you, friends. Chance saved everyone in Treviso's market. I hope he realized that. Let's let Tear and Viago know what happened here. Był w pełni przemieniony, pomiota i tak dalej, ale był w stanie jeszcze potem podziękować. Że powiedziawszy, takie historie to można zostawić na jakieś, na jakąś ważną postać istotną, która będzie dopracowana pod kątem cutscenki i będzie to wywoływało jakiekolwiek emocje, a nie robienie tego w sumie tak na odwal się, tak jak tutaj. Zresztą to jest już chyba trzecia osoba, którą tak trzeba pokonać, no. Naprawdę, fetch quest za fetch questem. Bo inaczej się tego nazwać nie da.
chodź. Przejdę. Dotaj do tego jeszcze. One palenie. Jakieś paleniska, nie wiem kto. Pewnie jakieś kolejne. Towarzysz. Pomyślałem, że to jest wielka dziura. Nie można zejść na dół? Trochę. Ale tak, saga jest strasznie korytarzowa. Jacobus, You helped Minrathis. You left us. And Treviso. All the blight. Just don't talk to me. Aha. Nie wiem, wszyscy mają za złe, że... To jest kurde głupie. we found Chance. He saved the market from Antom before Blight took him over. Thank you for giving him a kinder end. His name will be on the memorial we are building for all the lost. Please, visit later if you wish to see it. No tak, memorial. Wszyscy budują memoriały. Why do you Memoriał keep dla coming? elfów, want to memoriał help. dla mieszkańców Treviso. Czemu wszyscy mają za złe, że ta nie pomogła? Równie dobrze było ich olać kompletnie. Nie ma żadnych zobowiązań wobec tego miasta. Strasznie durne. To jest zadanko jedno. Tej Belary chyba, bo jakiś prezent dla niej był. Kolejny mail. Nie splamił nazwiska Kandę. Czemu nie splamił? W sumie to zmienił się w tego pomiota i zaatakował tam. Ale... Wielbiciel chaosu. Ale którego? Czy niepodzielnego? Niepodzielny jest trochę głupi założeń. Need and knowledge. A. Jak to działa? Plus 250 zdrowia. Nie masz szale. Czytanie jak założonego. Daje mi zdrowia. To dalej mam 1303. I to nie działa, bo to jest ulepszenie tylko i wyłącznie na pancerz. The fires are lit. O. Pania korzyści, gwarancyjności. Dajmy obronę chociaż. Też nie wygląda jak było. O. Nie no, urosła, dobra. Ja zaktualizowała, jest 89. A ilość HP spadła. Nie spadła, czyli... Tak jak mi się wydawało. I te bonusy... działają bezpośrednio na tą rzecz, czyli 250% HP zwiększyłoby mi HP, które to daje.
No, 4 punkty. Tam tego nie dam, bo się nie da. Wszystkiego. Jedno. Tego, żeby coś ulepszyć, 30 poziom jest wymagany. Tam to by się przydało. To będzie regenerować chociaż. Bobella. Ciekawe, który quest się najpierw odpali. Główny czy... Okay, Balara. What's your lead on getting us a fate expert for the team? Good evening. Rook! So, we need a fate expert. I've been writing to a senior mage who fits the part. But right now, he's on an expedition, so I reached out to his colleagues to find him. This is Lady Myrna and Vorgoth. They're necromancers. Mournwatch ones, I mean. Your friend's request for a fade expert was urgent. How darksome are things outside Navarra? We've seen terrible magic. Old magic. It'll get worse unless we step up. I see. Balara's correspondent is Professor Emmerich Volkarin, a fade expert and powerful psychagogue. Where can I find him? The professor is currently delving the shrouded halls in the Grand Necropolis. We will grant you passage to look for him. Where the dead. Lately, they grow restless. Oh, hey, Rook. Co ona dostanie? Wow, thank you. Zajebiście. To już wolę, jak to jest czasem w JRPG-ach, że się daje te prezenty, to chociaż czasem serduszka wyskakują, czy coś, że się nabija wskaźnik Affinity, cokolwiek. To jest takie... A, dobra, to 40 jeszcze było. Czy 60 jeszcze, 60 trzeba nabić. Harding. To pogadam z Harding, odblokuję jeszcze drugiego questa. Wiedziałem po tego nekromantę, że on będzie ciekawszą postacią. So I put the word out for dragon hunters, and I've heard back about someone who might work. It's a woman named Tosh from a group of Ravani treasure hunters called the Lords of Fortune. Sounds promising. An agent for the Lords said that Tosh is working on a mission for them along the Ravane coast. If we help her, she'll be free to join us and fight any blighted dragons the gods throw our way.
What do you know about what's going on in Ravane right now? Not much more than you do. Varric and I never went there while hunting Solus. The Kunari were on pretty good terms with Ravane, but that was before the Antam military broke away from the rest of the Kun. I wouldn't be surprised if the Antam invaded Ravane like they did Treviso and Eastern Tevinter. All right. Guess we'll be ready. Rest of the Kun. No, ale nie wiem, że oni się tak bardzo oderwali. To wszystko brzmiało i wyglądało jak specjalny plan wszystkich Kunari. Oni na siłę próbują stworzyć jedną grupę, która jest zła i której się można przeciwstawić. I wszystko w niej będzie złe i tyle. Thanks for finding a contact. There can't be that many professional dragon hunters around. Time to find out if the crossroads can get us to an alluvion in that area. We'll head out whenever you're ready. Dobra. To będzie Emil, ale to będzie później. Na razie... O, tam są sale nekropolii, a tam jest rywańskie wybrzeże. Ciekawe, czy to będą większe mapki, czy mała, tak samo jak Underfell. Tak, czy siak. Tam były któreś wrota. Kanica dalej nie mógł. Źle jak uważam Harding i Bellary za najlepsze postacie. Dla mnie Harding była tak nijaka w Inkwizycji. Na siłę chcieli z niej robić jakąś istotniejszą postać. A Bellara prawie zawsze wydawałaby się denerwująca. Wait. The lyrium dagger's vibrating like a song in a wine glass. Co z tym? Badaj. Striking the crossroads without forethought would be folly. The rebellion controlled it for far too long. Its defenses will be artfully hidden. You will not press? Our forces are cunning and sharpened. Fen'Harel's spite is endless and his trickery not easily overcome. He will have traps in wait. A crossroads in ruin is no good to us. That was Elganon and Gillenane. Were we eavesdropping on the past? The dagger. Of course Solus found a way to spy on the other gods. Let's hope it doesn't work both ways. I oczywiście to wszystko robi ten sztylet. Męczące jest to, że tutaj dane rzeczy są wykorzystywane kompletnie instrumentalnie. W sensie, że nie ma żadnego znaczenia, co to jest. Ważne, że im pasuje do narracji, to wykorzystują. O, tam to też Fen'Harela. Ciekawe. Tego nie zrobiłem. Ja zrobiłem. Tamtą stronę. Tak. W ogóle te ołtarze były chyba tutaj częścią questa, czy nie? Chyba były. Nie. To statuetki wilka, ale to co innego. Znaczy,
Też sprowadza się do tego, że koniec końców trzeba znaleźć statuetkę wilka, ale... Dobra, które to jest? Tamto. O, ciekawe. O. Tu chyba było coś? Czy nie? Było. Te dwa. Dobra. Look at that. The elven parts of these ruins aren't just bits from the Fade. We actually lived here. A przepraszam, wnioskujesz to po... To jest. Nie wiem, momentalnie ta gra naprawdę traci responsywność. Nie wiem jak oni to zrobili, ale ja mam lagi w grze single player. Tam czy tam? To najpierw przez mostek. Pewnie trzeba będzie te posągi obracać. It's another of those statuettes. The memory fragments. Just out in the open? Dlaczego to są posągi z wielkim uchwytem do obracania? O. Ambush! Serio? Aha, I knew it! Was. Matku nie miało. Oj. Ciekawe. Zadają dość dużo obrażeń. Mrugałem. Finish it. Don't just stand there. You gotta move. Czemu mnie tu uderza, jak ja jestem obok? You got it. I'm good. Ready to go. Your turn. Istniejecie? Someone follow up. Ouch. A. Ready again. Got him in position. You bet.
Crap. That statue was a fake. But if the fade is mostly reflections of something else, the real one could be close. Znaczy Fate jest refleksją świata rzeczywistego. Ale teraz to już nie wiem. Really? Another of those Fen Harel altars. Gdzieś tam. Okej. Prawy. Nie mam pojęcia, w którą stronę to ma być obrócone. Okej. A dlaczego tutaj spadają? Jakieś... meteoryty? Oprócz tego, żeby było trudniej. A. Bierze artylerię. Palić. A nie. Nie wiem, może trzeba je zwrócić w swoją stronę. Mogłem podzielać notatka, chociaż która to wyjaśnia, skoro już robią takie głupie zadania. Zagadki. Można nazwać zagadką. Czemu to rozumiem, że utworzył się most tutaj pomiędzy nimi, okej, ale czemu utworzył się też tam? To jeszcze był chyba jeden posąg. Daje. Niego w tamtą stronę pomoże? O nie. Pewnie trzeba coś jeszcze ustawić. A trzeba go... pewnie w tamtą, no bo tam jest posąg i to pewnie trzeba będzie tamten obrócić. O. Get out of there! Break through! The Antom are trying to cut us off. Must be doing something right.
Aha, on przeżył. Mnie coś uderzyło. Ready to go. I'm ready. Good work, everyone. Good work, everyone. Gotta move. Teraz jeszcze to trzeba obrócić pewnie. There. I'd say that's where we're headed. Ała. Można zniżyć teraz. Got it. Ranged incoming. Good to go. Someone follow up. Ready to go. You can tell this statuette is the real thing, a memory fragment, and not just because it was very well guarded. W związku z tym, że znalazłem wszystkie te statuetki. Nie wiem, na co to było. Tam się też chyba nie dostanę. Tam się chyba też dalej nie dostanę. Ale mogę to zobaczyć, bo to jest chyba osobny quest. Problem jest taki, że on się chyba nie wyświetla.
jako możliwy do odblokowania? Może się wyświetlał, nie wiem. I was not expecting to see Morrigan with the veil jumpers. She shows up now and again, sometimes with news or a warning. That sounds like Morrigan. Some of the others swear she watches out for us in the form of a raven. And she once swooped down to save a couple of veil jumpers. You got them! Great hit, Rook. Oh, nicely done, Rook. That the last of them? What was I talking about? And she once swooped down to save a couple of veil jumpers from a... To też nie do odblokowania. No, a tu są te lubiane z wątku głównego. Treviso Docki, Necropolia. O, a nie, tu jest jeszcze Arlatan i Riva. Rzeże, czyli pewnie to, gdzie jest ta odsmo. Ja, wszystkie te posągi są. I co, mam coś jeszcze? Gdzie do Stalruć. Zobaczmy jeszcze doki, tam będzie można... Chociaż pewnie mam za mało tych śmieci, żeby sobie ulepszyć stosunki z nimi na maksa. Reach up there for me? Friends get the best prices. That's my guarantee. Więc, ale w sumie te wszystkie rzeczy mam oprócz kasy. Więc... To są dobre rzeczy, więc... To jest, wydaje się ciekawe, w sensie daje dużo obrażeń. To też tam oko. O, to mogło być bardzo dobre. Daje więcej obrażeń zimna. Ale... Na razie nie. Odblokować na 4. To będzie w sumie spoko. Tylko trzeba będzie to jeszcze ulepszyć, ale mam pojęcia, gdzie się reszta znajdzie. See you again. Mam nadzieję w sumie, że wymaksowanie z nimi stosunków i tak dalej pozwoli dostać coś lepszego. Ale może to jeszcze kwestia... jakiegoś questa później. W ogóle. No wszystko jest zablokowane, się nie da dostać, tego nawet nie wiem. Tu będą jeszcze zadania. No to z... O. Treviso. A handful of Antam have left the city. Only a handful? I heard they feared the... Rook, Viago and I are visiting the new memorial. For those we've recently lost. After all you have done, you are most welcome to join us. Thank you. Mogę to. Gdzie to jest?
przodu na dachu. Czego? Diamentu. A, w sensie siedziby chyba. We are not here to be formal. There have been enough funerals. Did you know? I was just turning to say something to Air the other day. Before I remembered, she was no longer there. Fletcher. I didn't know Chance for long, but he seemed like a good man. Terrible taste in furniture. He always smothered everything in gold. I'll miss hearing him complaining that I complain about it. The diamond, the entire city feels so empty. I wonder if it will ever not feel that way. Zupełnie plagien powie, że mają teraz czas na żałobę. Jaką żałobę? Wy macie świat ratować. Miasto odbić. Jaką żałobę? Swoją drogą, mieć takie puste, że kiedykolwiek nie będą się takie wydawały. No na pewno nie w tej grze. To już wiemy, że oni nie są w stanie stworzyć wiarygodnych lokacji. I'm only a visitor, but I don't think Treviso will stay down for long. I'm told we are a charmingly stubborn people. The Blight, that is the problem. But you did fight it back. If we did it once, we can do it again. Let's hope there is something in that. When did you get here? A while ago. I was reading the letters. Messages for loved ones. Prayers to the Maker. A few letters are to people I would have liked to know again. Who else did you lose in Treviso? Other crows? A few. Not all were crows. Some just lived daily lives in the city. Local merchants, people who put out the morning coffee as we headed to bed. After the ossuary, I wanted to walk by and see them again. As if I could return to where I left off. All these words for the dead. Do you believe anyone or anything sees them? After I was captured by the Venatori, I would have said no. How could the Maker or any power permit what happened in that place? After all we have seen, I still don't know who, if anyone, hears our cries. But now, I hope they do. Is there anything else we should say? I did mention this isn't formal. But we should do something. A toast, then. Something we promise the dead we will think about over drinks to come. That we won't stop until those who killed them are gone. That I would drink to. Gladly. The crows rule Antiva, and tonight we mourn with her. How is training? There's an... interesting letter there, Rook. Właścicielki galerii. Dany, gdzie ona jest?
think that art merchant with information on the Antam lives near here. Hello? Are you alright? Antam said you'd have to my own gallery. Then the brutes left to get more reinforcements against a single woman. Would you Oh. clear and clear away all the refuse by the door? Since when do the Antam care about fine art? Podoba mi się to namierzanie, jest wybitne. Tam jest killa, można namierzać niezależnie. I'll unlock the door. Come in, please. Poszli po wparcie, bo te nie mogli poradzić z jedną kobietą. To jest głupie. Zabójcy magów. To będzie lepiej. O, nawet coś daje. A to jest kostka ustana. Welcome. Viago said you had information on the Antam. Are they after you? They barricaded me in and said I would starve unless I handed over the contents of my gallery. Lately, they've been taking paintings, sculptures, all sorts of treasures. And to think I overheard someone in the market yesterday bragging about dealing with the atrocious brutes. The market master might know more about what those dreadful Antam are up to. Był jakiś opis tego, co się stało, ale nie mam pojęcia. The blight A, ona has to changed sprzedaje. the skyline completely. I've heard dreadful little things live inside it. I hope dear Viago can make next week's exhibition. Drogą, oni mogliby te drzwi wejść, wysadzić. Wiesz, oni są szersi od nich. Tak, wrócił do bycia So targiem. much suffering. The gods are sending a warning to other cities. I was trained to Chyba deal nie. with dueling injuries. Like All right, we should talk to the. Lighted on the left, other Hello. injuries on the right. This might sound strange, but I was told you might know about Antam stealing paintings. It's bad for business. And somebody here knows something. Everyone notices the master of the market. But you, stay hidden. Listen near the stalls. You might learn something about our Antam art collectors. Let's listen carefully around the market. Don't want to scare anyone off. No tak. Rana, jak każdy inny tutaj zarządczyń targu, to wzbudza ogromne podejrzenia, ale drużyna bohaterów to nie zwróci niczyjej uwagi, mogą wszystkich podsłuchać. Hardly got any sleep last night. Logiczne. Just the thought of living next to the blight. Makes you sick, doesn't it? And it. Barely any customers today. It's a wonder anyone still lives in the city, the way it is now. But I mean, Antam, I didn't think they went in for things like fancy paintings.
I wouldn't know anything about... Well, that would explain the Antom who came by not an hour ago. They took my best sculpts without paying. Huh. Right here? Oh, yes. I did hear they've been piling up stolen goods in a camp in the Drowned district. Honestly, the Blight might be a good thing for the city. Now everyone will have to pull together. Znaleźć posterunek, odzyskać zabrane dobra. Welcome. Please, have a look. Z jakiegoś powodu to nie jest, nie wiem, zapasy, broń, jakaś biżuteria nawet, tylko obrazy. Galerii sztuki. Pewnie też nie będzie wytłumaczone tak naprawdę, dlaczego to zabrali. Bo po co wiedzieć takie rzeczy? We're close to that camp where the Antom took that merchant's stolen sculptures. You got it. Finish it. Jeszcze jeden jest. Okay, let's look around for that stolen art, or any sign of what the Antom are doing with it. Nothing here. Nothing here either. Still nothing. I don't see anything that merchant in the market was talking about. No stolen art. We should go back and talk to him. I cała fabuła pójdzie w stronę tego, że tak naprawdę on to zabrał, czy coś. I prefer the company of your brother. That merchant who said the Antom stole his artwork, he's with the Venatori. I'll bet he caught us listening in. So that whole story, he was just getting rid of us. The note said the Antom are trading the art to Venatori collectors in exchange for rare magical components. The note doesn't say what the components are for, but okay. We're close to the camp where Antom are trading with the Venatori for magical components.
On to you. Nice one. All right. Let's find out what the Antom and the Venatori are actually doing here. A pamiętam jak wyglądali Lunari względem kultury rasowej, jak magowie tam byli de facto niewolnikami na smyczy. Wali chyba Sarebas. Tej magii nie trzeba się... This note is about Gatlock, that Kunari blasting powder. The Antom are using magical components from the Venatori to make it more explosive. Much more explosive. We've got to stop them. Gatlock is already dangerous enough. We have to tell Taya and Viago. Trzeba ich zatrzymać, bo robią to proch bardziej wybuchowy. You fought Darkspawn. None of them touched me. I will inspect you later. All right. Good news? The Venatori are helping the Antom make their Gatlock explosives even more powerful. What? It's not ready yet. They're still experimenting. Then we have some time. The Crows will investigate. We had better. I am sure we'd be among the Antom's first targets. Nie wiem, czy można nazywać status stackim, ale... Tam wiem... Ja chciałem... Świat... To nic nie... Pańskie albo salę nekropolii. Ale nekropolii. Tylko czy jeszcze nie ma kogoś do pogadania? Jest Harding do pogadania. A ma czasowe pogadanie. Zrobienie kolejnego questa może być problemem. Chociaż nie wiem jakie to ma znaczenie. Tylko się domyślam, że jakieś ma, bo podejrzewam, że wcale nie aż tak duże. Ta gra wszystko robi na pokaz. Did I see you writing a message to the Inquisition? What's that about? You know, Varric and I were part of the Inquisition, right? I'm trying to get news about the South. But Charter hasn't replied to any of my messages. I'm trying not to worry about what's happening there, but... No, it's probably fine. Charter's just busy. She's always busy. Charter... who's that? She's the Inquisition's spy master. Well, no. I guess now that the Inquisition answers to the Chantry, that makes her Divine Victoria's spy master. Szpieg mistrzynią. W ogóle jaka była nazwa na coś takiego? Ja się było... Spy Master był jakoś przetłumaczone, nie pamiętam jak się nazywało.
Gdzieś na pewno było. I haven't heard much about the Inquisition in years. Oh, that's intentional. When the breach was open, we needed a large group to stop Southern Thetis from falling into chaos. It's changed in the years since. We're a smaller force working underground to keep an eye on things going on in the world. Why isn't she here? We could use a hand. Charter entrusted the search for Solus to Varric, to us. The world's large, and she's got many things to deal with. So how long were you with the Inquisition? 10 years? Something like that. Why? You must know the Inquisitor. Well, yeah, we worked together. I wasn't part of the Inquisitor's inner circle, though. I spent more time with the ordinary people, the ones you didn't hear about. So tell me about these ordinary Inquisition members I haven't heard about. The Inquisition hired hundreds, and most of them weren't Magisters or Ben Hasrith or the left hand of the Divine. There were scouts and stable hands, carpenters and cooks and quartermasters, even 2 dedicated pastry chefs. Most of them volunteered, like me. We wanted to help in whatever small way we could. You helped people. That's not small. O Boże. It sure felt like it sometimes. I'd sit with Rector and Faulkner and we'd watch the important people with their important business rushing by. Rector, Faulkner... Liliana gave all her agents pseudonyms. Right, like Charter. Well, Charter's Charter, but when the other 2 and I were together, we were just Lace, Wilbur, and Katya. Katya. O, chciałem Do się you miss it? dopytać. The Inquisition, I mean. It's hard to miss an organization. They're only as good as their people, don't you think? But I do miss my friends. We write each other, but it's not the same. And the Inquisition is different from what we've built here. Not better or worse, just different. It's special when you're among people working toward the same goal. Not everyone. There was Solus. What did you really think of him back then? Lonely. He always seemed lonely. It's hard not to be when you hold yourself above everyone else. Jeszcze kiedy stawia się ponad. Wrażenie, że on był lonely z innego powodu, a nie dlatego, że stawiał się ponad innych. He might be lonely, but I doubt he cares. He's single-minded. Nothing else matters besides his crusade. Because it's the only thing he's had. My ma used to say, a caged dog forgets there's grass outside. Anyway, I'm sure something out there's on fire, and here I am rambling about the past. I should let you go. Talk later? Dobra. Oto świat. Nie ma nic. Ani. Lecimy do nekropolii. Żałobny gwardzista. A, czyli w sumie wszystkie postacie zaraz odblokuję. Rozumiem, że tam będzie ten opt-out. Ale czemu on ma tak durny durną kartę? A Harding czy Ballara? Dajmy Ballarę. Tak uniwersalna. This is it.
but no sign of the professor. I hope he's here and that he doesn't mind us disturbing him. He is a senior necromancer. I don't... Oh! Visitors! What a marvelous surprise! Any trouble with the lift? Our last guests were stuck for hours. Poor souls. Oh. Professor Emmerich Volkaren of the Morn Watch. Hello, Professor. We've never met, well, in person, but I've been writing to you. Belara, my dear girl. What a pleasure. Surely you didn't come all this way just to see me. Actually, we did. You see, we need a Fade expert. I'm Rook. Wow. Charmed. I didn't expect such a warm welcome, considering. Please, don't be put off. The workforce is perfectly harmless. I'd be pleased to continue our conversation after I tend to some small business here. I must investigate. Would you two mind accompanying me further into the shrouded halls? Toward that screaming? Something's gone awry in this part of the necropolis, Rook. The dead stir more easily than they should. Nie wiem trochę jak powinni. Wejście rozumiem. Ale przynajmniej ten tyci plus. W końcu mamy lokację, do której normalnie przychodzą, a nie pojawiają się kompletnie z tyłka w samym środku. Oh, wow. I've never seen anything like this. W sensie wielkiej mgły i ruin. Okej. Something weird up ahead. Strange. These halls should be under the protection of the bell. Action of the child. To jest. Is that a despair demon? Fascinating, isn't it? They shouldn't be able to breach the shrouded halls at all. Take your word for it. Careful, Rook! It's vital we discover why that spirit manifested here. Lead the way, Professor. Na rozbicie. To jakaś dobra? O. Oko.
Someone's barred the door and chained the sunken star. There's undead here. We may need to defend ourselves, depending on their condition. Haven't fought undead in a while. There's no reaching these. They're mindless. What's that mean? I'm afraid sometimes the weaker dead work themselves into frenzies. Poor things. Wzywacz to jest nekrotyczne i daje obronę. Chyba nie. Fantastic rope. Jednak trzeba było ich wytłuc. Need some help? Thank you. The star, the bell, can banish these despair spirits if we unchain it. We're getting good at this. Nie wątpię. We'll need a wisp to unseal the doors leading out. Could you please find one and bring it here? Okay. How? Give your greetings, and the wisp will follow. No. Hello. Wisps are the simplest of spirits, but quite helpful. Bring the wisp here, and we can unseal the doors. And Maria. Doors open. Where to now? This should lead us to the upper chambers, where we can free the bell. There's someone I'd like to consult with on the way. A, to jest banalne. Tutaj nie wolno, bo z jakiegoś powodu jest to zapieczętowane czerwonym lerium. I hope we can help here, Professor. You already have, Bellara, and it's just Emmerich. Please. Great, Professor. I assume your visit has to do with recent upheavals we've sensed in the Fae? Oh, just a little. Trouble coming.
Mamy na wieki. No nie wiem, czy tak na wieki, ale... Zamknięte tak. A, potrzeba wójstwa. This magic, it drains everything around it. Echoes of the despair spirits, misery devouring itself. We should keep our distance. If provoked, these manifestations will shatter. Trouble over there. We've company. Well struck. No, bo to jeszcze kilki królety. Wiem, że one były stacjonarne. I see we've company. Great job, Rook. Trouble coming. Strange. This door shouldn't be here. Shouldn't it? The necropolis rearranges itself every so often. Po co są te belki? Wiem, że one pełnią jakąś rolę czy coś. Ten roz. Znowu nekrotyczne. Ech. To nie byłem. Ale nie ma nic. This is locked too. And I didn't see any wisps around. Then I shall call for aid. They've answered. We'll need to guide the wisps who've just arrived to the door.
Those wisps really came just because you asked. They care for us, Rook. Our ever-loyal friends amongst the dead. Here's our second wisp. These are way different than some of the wisps in Arlethan. I should like to meet some one day. I don't know, Professor. Your wisps seem less, dangerous. Przeskoczyć nie da. Here we go! We have them now! There's the last wisp. Good. Let's return to the door. Well done. Past these chambers, we'll find some assistance with reaching the bell. Despair is far more pervasive than I'd thought. We must stop who's ever drawing these spirits here, Rook. You think a person's behind all the despair demons? Oh yes. Mortals are their prime attraction. Careful ahead. Careful ahead. I spy trouble ahead. An excellent hit, Rook! Well struck, Balara! Have at them! How do we get rid of all these despair demons? Their source is near the bell you saw earlier. Ringing it will banish them, but we must find who lured them there in the first place.
Wejście pewnie od innej strony jakoś. Tędy? Ale raczej góra. Tell me, Rook, where are you from? I grew up in Tevinter. Our cousins in Magecraft to the north. You must tell me about your journeys once we're above ground. To nie doskoczę tam? Jak się tam dostać? Tędy się nie da, tędy się nie da. Nie ma nic. Myślałem, że tędy, a może tędy? Bo tam są belki jakie, może trzeba przez te belki przeskoczyć. Chociaż tego bym się aż tak nie spodziewał. Nie wiem, czy ta woda będzie potrzebna. O! Jakby się na tą belkę dostać? Nie da się. To też się nie da odwalić, żeby tam przejść. Nie wiem, nie ma tu nic, co można było położyć, płynąć. Piechotnik nie mogła wziąć, wyciągnąć tutaj jakieś skały, żeby się tam wespiąć. To tam będzie wyjście jakieś. Serio? Też nie ma nic.
we are. This is where we'll learn who summoned these despair spirits. But how? You must open yourself to possibilities while in the necropolis. Would you mind lighting those braziers, Will? Jeszcze jakieś coś. A nie wiem, jak się do tego dotka. Raczej nie tędy. Żadnego przejścia więcej nie było. Pytamy jakoś? A nie. This should unseal our final pass to the bell. It's best we unchain it quickly. What's it do exactly? The sunken star will drive away despair. Any malicious spirit that hears the tolling of the bell will be banished to the Fae. Oh, that'd be helpful in Arlethan, but I bet it only works here, doesn't it? Quite correct. The bell would be inert. Outside the necropolis. Still, I bet the principles could be replicated. Excellent. Approach the body and we'll begin. By seal and flame, who brought despair in our midst? Despair! Who brought it here? Venatori. The Venatori. Of course. This way, please. What did you just do? The colloquial term is corpse whispering, a gift that manifested with my magic. Oh, wow. That's amazing. Honestly, I've no idea how the other Watchers navigate the necropolis without it. Shh. Think I hear someone. This map is useless. We wasted 3 slaves in those traps. If that Hand of Glory burns down... So don't dawdle. We found those Venatori. They have no place in these halls. Good one. What are the Venatori after? Gold? Artifact? Raw magic. Their first envoys were obsessed with gathering power for some new masters. Ah, I'll fill you in on them later. A, to drugi. Might want
despair demon. That's the last of them. I see someone by the crates. I don't think they're Venatori. This looks interesting. A spirit labyrinth? I didn't know they'd learn to make miniature ones into Winter. Cokolwiek to jest. Hello? Did the Venatori bring you here? They said I'd spilled the wine too many times. That I'd be a better sacrifice than slave. You are in Navarra, sir. There are no slaves on our soil. Please remain here. After we've seen to the rest of the Venatori, I'll send for someone to escort you above. Oh, all right. Those Venatori dragged that man down here just to die. The Watchers will shelter him. We'll inquire if he has any family in Minrathous. I know people in Minrathous who would help with that. Just say the word. Thank you. We'd welcome the assistance. As for the Venatori, what remains of them will be put to work. Jakąś rodzinę w Minratu. No jeśli on jest niewolnikiem, to jego rodzina pewnie też jest niewolnikami. Jeśli będziemy ratować losowe osoby tylko po to, żeby je uratować i ryzykować coś tam. Ale już. The Sunken Star can help us if we break the Venatori's chains. Right. No drogą... Czemu dla nich było takim wielkim szokiem, że to Venatory, jak wszędzie były wokół bariery, kryształy, które tylko Venatory mają i tak dalej, więc... There's one chain. Excellent. Powinni domyślić. Got it. Masz coś ciekawego? Nakłada osłabienie. O, nie mamy. There. Took them down clean. That's the last chain. Must return to the lower level to ring the bell. O, tam. Pokryć. Znaczy... A, bo jesteśmy na tym poziomie pierwszym. Be ready. The ritual to wake the bell will draw Despair's attention. And any more Venatori. I'll need you to keep them occupied while I work. Wybij wszystko, co przyjdzie. There's the Venatori. Venatori brought demons.
Typical of them. A fine hit, Rook. Henry nie miał zrobić jakiegoś rytuału. A solid blow. How are we doing, Emmerich? The bell is slowly wakening, but we must fight a little longer. Ranged demon! Hold fast. Understood. No i tak było. Oh, nicely done, Rook. We're halfway there. Tuck him down, please. Well aimed. Nice one, Rook. Spectacular Rook. A, jeszcze jeden. Let's try to keep quiet and not disturb that thing. Excellent form, Valara. Good work, Emmerich, now what? Now, the grand necropolis shows itself. It worked. Those despair demons are just gone. Pretty impressive. Po tym jak ich zabiliśmy. O. 4 punkty do dania swoją drogą. Tutaj bym postawił coś. Tutaj mobilizacja. Dają większe obrażenia. Zadają specjalne obrażeń. O, tyle. Tak tutaj każdy chcą ci założyć. Jak dalej pójdzie, Thank to you. But come, let's ensure maksymalnego these poziomu to cultists didn't leave anything dangerous behind. I'll ask our przynajmniej attendants to gather their większość bodies later. skilli będę mieć.
Leżnik otchłani. Ale wyposażenie go na to. And this is a severed hand. It can't be. A hand of glory? The Venatori should never have this. I must find out where it came from. Przepędź. Let me know when you'd like to return to the chambers above. Let me take one last look around. Nie mogę tych drzwi otworzyć, bo one są wszystkie poblokowane. Więcej tu nie ma. Wiem, że do tej lokacji trzeba będzie wracać. Shall we depart? Let's get back to the lighthouse. You can tell me why you've sought out a Fade expert on the way? I know it's a lot, but I swear we've seen the blighted elven gods ourselves. It would explain recent Oniric disruptions. At the least. The implications of what Rook's witnessed are... Ah, thank you, Manfred. Serio? Well, hi. And thanks. You spoke of danger to the Fade. The elven gods plan to tear it wide open to get to the blight. And they've already messed with it. Demons, tears in reality. Our team needs a Fade expert. Many Watchers never depart Navarra. But with events so dire... I'd be delighted to assist. It has been many years since you left us. Well, yes, but elven gods, ancient magics. I couldn't bear miss this. Besides, I've spent my life exploring the Fade and speaking to spirits. If Rook needs an expert, none are better qualified than I. Szczerze, takie buzzwordy, które właśnie powiedział, kompletnie bez sensu. Nie siłyby żadnego profesora. Czy ważnie. Na takiego go kreują. Ale... Are you good in a fight? We went through a lot of demons. I've faced worse in the necropolis. Welcome aboard. Wonderful! I'll gather my things. Come, Manfred. The Grand Necropolis was at peace again, and Emmerich was off to a new adventure. But in Navarra, nothing stays down for long. The Venatori had unearthed something no one should have, and delivered it to the worst possible person. Emmerich's journey would soon bring him face to face with the gloaming lantern. Ten śmiech to po co? Żałobna gła. Tam jest Emrich, tam jest Nev, która ma zadanie jakieś. Świat, doki, Rewiso, las, rozdroża, pewnie. O, do sal nekromancji nekropoli nie można wrócić. Później się będzie dało wrócić na pewno. Jak tam jest ta... Jak się to nazywa? Refleksja, o.
to na pewno będzie dał. To jest jego? W tą stronę, a on jest tam na bok jeszcze. Okej. To tu. Nie, tu. Nie, on jest na dół, to do góry. No tak. Łatwo trafić. A third edition of the unnameable elements? I didn't even know it had editions. Oh, it's much improved with the index. Please, borrow it if you'd like. I'd love to. Oh, Rook, you probably wanted to say hi. Thanks, Professor. You look moved in. Just a few essentials. Manfred was a great help with the boxes. What a fascinating place this lighthouse is. What do you make of it? I think I like it better with a necromancer in the place. Do you? Especially one with experience. I must be sure to live up to expectations. Did you get the tour yet? Oh, I've been exploring, but I noticed a few of the others taken aback by Manfred, and I overheard remarks about my skulls. My necromancy won't cause any undue worry, will it? We're still getting used to one another. True, and yet... Give it time. We'll settle in. Please excuse me. Manfred and I should finish our inventory. Thank you for stopping by. No. Chodzący szkielet nie wzbudzi żadnego zainteresowania, ani strachu, niczego. Nekromancja jest dobra, nie to co magia krwi. Before I left, Myrna and Vorgoth asked if we could assist with an outbreak of hauntings across Thedas. They also mentioned displaced wisps in the necropolis. I'm not sure what's frightened them, but it bears investigation. Hauntings and scared wisps? Let's look into it. Thank you. We'll depart for the necropolis whenever you're ready. Nekropolia się odblokowała. Czy od Nebu zadanie? A nie. Była rozmowa. Wyjdźmy na rozmowę. You're up late. You're awake to notice. Can't sleep? I know. I'm awake to ask. I sleep when I can get it. And this place, it's too quiet for that. No tavern goers, no late night carts, no cats trying to claim the alley behind your house. The Mimrathus lullaby. Okay. What works then? How do you sleep? I don't know. Chase the right bastard through the wrong ritual? It'll knock you right out. Of course, you might wake up with a new accessory. Oh, well, that must have been something. There was a bit more in the middle, but yeah. And now? It's not what keeps me up at night. It's not the quiet. I never could sleep once work gets in my head. But what's got you up at night? Tonight? I don't know. It's not like I've got problems sleeping. Aren't you lucky?
Exhaustion. Works like a charm. Restlessness catches. Get one person in a room nervous, the whole place twitches. One person can't sleep. It's only getting later. Get out while you can. And if it's already too late? Don't tell me you're a lost cause. Well, I might be. I know the feeling. Nie wiem, za głupi jestem na to dialog. To było tyle z nas. Żadnych zadań tam z tego nie będzie, ale będą zadania dali nekromans. Zanim tam pójdę. Wiadomości. Zawsze. Czyli staje się po prostu od Lucanisa po zakończeniu tego questa. Zdaniem Ratusu albo Keviso. Dobra, robimy nekromancję. Jak ten to Amerik. Harding. Chociaż nie wiem, czy jest sens z nim biegać. Let's ask Myrna and Vorgoth about these hauntings. I'd also appreciate it if we could see to... Questa nie mam wybrać. A, jeszcze jest jakieś inne pytanie. Those displaced wisps? Now, despite what you may have heard, spirits who dwell here do so willingly. Most of our working dead are animated by unthinking wisps, which are little more than impulses from the Fade. But later, I could introduce you to some truly intelligent undead. Intelligent and friendly, hopefully. I must introduce you to Manfred. I really hope the Mornwatch idea of friendly is the same as everyone else's. Thank you for coming, Rook. We're in need of your assistance. Your letter spoke of hauntings? Malign spirits freed by the gods. They have concretized into a variety of forms. Left unchecked, these spirits will cause great harm. They must be put to rest. This haunting was once a spirit of curiosity. It has turned to a darker purpose. We must keep track of our skeletal assistants. Prepare well. Rook, Professor,
A new group of Venatori trespass in the shrouded halls. The gall of them! They come in search of plunder. We'll put a stop to that. The shrouded halls have been left in appalling condition. Memory wanes. That provides scant comfort. I mam tutaj 3 zadania. Najpierw ognik. I wonder what this is about. We got it. Of course. Here's one of those scattered wisps you mentioned, Emmerich. It's out of alignment. Let's find a receptacle for it while it recovers. The door's locked. Maybe it'll open if we bring more wisps. Big door. Something important inside? They're powerfully warded, and yet someone passed through these doors not long ago. There we go. We've an unseen visitor. I wonder what this is about. There we go. A, dobra. What do we have here? That did it. There we go. Ciekawe, bo Lukanisa nawet nie ma, w sensie, by był ratować tam, ale czemu nie? That isn't the last wisp, is it? That locked door needs another one. Right. Let's look around.
That last wisp's unlocked this door. Let's take a look. Auć. To boleć. Inna sprawa, że to po prostu unika przed teksturę i tyle, no ale... Nice hit, Rook. To tyle. Kiedy zdolność pocisk daje trafienia krytyczne, dodawane jest 50% twoich obrażeń zadawanych słabym punktom. Dead Venatori. Okay. How'd they get through a locked door? An excellent question. Jak przeszli przez zamknięte drzwi? Dobre pytanie. I na tym się skończy, w sensie to nie będzie wyjaśnione pewnie. Chyba, że... Jest tu coś jeszcze? Tak, jeszcze... O. Może ten wątek będzie... ciutkę tylko... Stand back. Are you Venatori? Are the sniffing rats? What form have you all? This vault's riches are mine. I tore them from the dead, and with me they will remain. Mam wrażenie, że jednak się nie dowiem. I'm afraid so. And a powerful one. To have been kept behind such ancient locks instead of simply Underfell, Devin, trzeci Harlat. Gdzie jest czwarty? Let's search around. This note says the door's seals are tied to demons out in the world. Killing them unseals the door, but they'll keep returning until we destroy whatever's behind the door itself. We can handle a few demons. The Order would be grateful. I've never even heard of this spirit. Let's keep an eye out. I to tyle. Czyli nie dowiemy się, jak tu weszli. Dobra, róbmy zadania po kolei. Zwiedzamy to później. Świat. Drogę znajdę mu na warlatanie. Wanderfell. Ciekawe, czy Arlatan to będzie te ostatnie drzwi. Czy losowe miejsce na mapie, w którym już byłem. Losowe miejsce na mapie, w którym już byłem.
over there. As I was saying, I'm pleased to trap. It's not enough you disturb my sleep. Now you interrupt my journey in the waking world. That sounds like the trapped demon in the necropolis. Has it grieved the shapeshifter? I'll flay you alive before you find the treasure I prepared. coming at range. A solid hit! A, proszę. Come forth! Got him in position. That deep. Demon knew us. It sounded exactly like the one trapped behind that sealed door in the necropolis. I thought it was locked away. A multi-localized sending. The malign spirit trapped in the vault can project facets of its reality into the outer world. Super! Kolejne durne wyjaśnienie na brak pomysłu na ciekawy quest. Reach up there for me? Yes, Lorelei. Lots on offer today. Więc co? 8. Jeszcze... Jeszcze co? Nie, czy to... Come back anytime. 2900. Gdzieś tam. Better be ready. Got him good, brother. Czyli ten otwór. A, można otworzyć. Ale to trzeba będzie jakoś pomyć. Duszek jest tam, a ja poszedłem tu. Another of those Fen Harel altars. Gdzieś po drugiej stronie tego. Ale tutaj jest ten kryształek, który otworzy przejście pewnie. Look, over there.
trapped spirit from the necropolis. Is it pride that molds you? Do you think you can succeed in facing me where the Venatori failed? Still alive? Still alive. 2 demons down. Nekrotyczne. Or 2 versions of the same demon. To retain a unified character across such distances, it may very well be ancient. O. Zajmij się na jakiś czas innymi zadaniami. Serio? To durne. Nie mamy pomysłu, jak to puścić dalej, żeby móc się wrócić do lokacji, której w tej chwili nie można, więc zajmij się czymś innym. I'm sorry, but I find it completely unnatural. I don't get why you think cremation's so bad. Everyone outside Navarra burns their dead. All those lost vessels, fine mansions reduced to ash. Manfred, for instance, how would his wisp have fared if I hadn't given it a body? What does Manfred understand exactly? Simple things, but he grows. Spirits of curiosity are voracious learners. The more he experiences, the more sophisticated his conclusions. With guidance, of course. Where or who do you get his body from? There was no single donor. The arms were recovered from a charnel pit. The ribs were a gift from a dear friend. And Manfred's wisp picked out his own skull from some donations. That was quite the day. He's been fine company during my necropolis excursions ever since. Zęby to ten Manfred ma dowolone. If I say good to meet you, will he get that? Manfred's alert to the sentiment, certainly. I encountered him as a wisp in the necropolis years ago. A simple spirit, but so curious. He refused to leave my side. So, you built a skeleton for the spirit to live in? Spirits are formed from the emotions and desires of people in the mortal realm. Manfred's wisp came from curiosity. It's these spirits which animate the dead. Their drive revives the corpse, yet the corpse colors their actions. Thus, the eternal question, are undead, inhuman spirits puppeting a body, or does some shade of the departed return?
any way I can avoid answering this? Please? I'm sorry. I'm used to arguing with my colleagues in favor of the soul's return. I swear I could see it sometimes, Rook. A glint of recognition of something more in the dead. Hey, that's my sleeve. Are you trying to steal my buttons? As well as a certain mischievousness. Manfred. How thoughtful, Rook. Kurczę, on tu ma kwaterę. Chociaż widoki niewybitne, ale... Chciałbym mieć taki balkon. Wyjść sporo w górę i w górę popatrzeć. Ciekawe. No dobra, już skończyło. Więcej nie mają. Manfred jest podobno. Pewnie będzie ta łowców smoków. A. We can't search the whole place. Have you seen how far down it goes? Kill them, or your life I am made strong! Harding has that one. Looks like the Venatori planned on taking a few things with them. The villains. It's over. I'm pleased to travel with you, Scout Harding. Just call me Harding. Should I call you Professor Volkarin? Oh no, Emmerich will do. This doesn't seem a group to insist on formality. I'm surprised some of us still wear pants. They're at range.
Nie pytam. There's a haunting. Here we go. They're aiming for us. Finish it. That thing was like an evil Manfred. Bada. Manfred would never be so vicious. Though, when pressed the wrong way, errant spirits of curiosity sometimes turn to malice. Can you get this? I think this wisp wants something. A. Super. Gra się wysypa. Pytam się jeszcze raz. That skeleton that used to be a spirit of curiosity is gone. Our gratitude. The magic animating this haunting is ancient. The gods stole its slumber. Prepare yourselves. Coś ciekawego. Czym jest magiczna bomba? Magicznych znaków. Odpór przy użyciu ataków ciężkich.
Victory to the living. Mogę. Do you hail from Ferelden, Harding? Born and raised near Redcliffe. Just a regular place. Nothing fancy, like where you're from. Ferelden's a storied kingdom. Its heroes have shaped the path of our age. That's the nicest thing anyone up here has said about Ferelden. Most people talk about how Ferelden's just dogs. And mud. Terrible. You mustn't pay them any mind. Great hit, Brooke. I think this wisp wants something. Bo dalej tego nie zrobię, bo nie odpalę tego. Niestety do odpalenia ogniska potrzeba jakiegoś towarzysza, którego nie mam. Zakładam, że tej łowczyni smoków, czy to tam było. A w każdym razie. Dobra, co z tym ognikiem? Dałby się. Wiem, że to się otwierało od ognika. O, a tutaj teraz można tam dojść. Wcześniej tego nie było. O. Tam ja też. A, to jest ten wujownika, ale nie wiem jak gównika dostać pewnie. Nie. Ja miał tego jeszcze jednego bohatera, którym coś tam odblokuje wujownika. Ano. O, trochę męczące jest to, że oni cały czas mówią o tym, jak to chcą zdobyć moc, jak to wszyscy robią wszystkie złe rzeczy, żeby zdobyć moc. Ale już absolutnie nikt nie mówi, jaką moc, co oni tu chcą zdobyć, co miałoby. O, było śmieszniej to. Razem gra się postanowiła zawiesić w taki sposób, że już pomógł tylko twardy restart. No ale... O. Przeklikiwałem obrazki myszką.
Dokładnie na wysokości wyjścia z gry. A ta gra cię nie pyta, czy chcesz wyjść. Dobrze, wiesz, że chcesz. Tradycyjnie ilość klatek za dużo. Dobra, ale powinno być okej. I tak mi się wydaje, że okej. Dobra, weź teraz. Dobrze, że przynajmniej odwróciło tutaj, bo to odblokowałem. Wtedy grę walił. I don't trust him. We got more Venatori, and they're summoning a demon this time. Feel the strength of Venatori! A fine hit, Rook! A gift of the gods! Nice hit, Rook. They're shooting for us! Is everyone intact? Venatori sure made themselves cozy here. The cultists will be staying longer than they imagined. Myrna and Vorgoth will be happy. I think that's the last of the trespassing Venatori. It's a travesty so many of them gathered here undetected. We really must raise some new corpse guards. Let's see if we can figure this out. O, Leave it to me. to przejście na górę, ja przedam od drugiej strony. Better be ready. It's a fight then! Excellent form, Rook. Ranged attack. That the last of them? Można to otworzyć? Nie, nie można.
Jest skrzynka. Dostać. Tam jest tutaj, że są te wispy. Teoretycznie wispy powinien zdobywać Emily, ale... You don't burn the dead? You just store them? Navarra is dedicated to preserving the deceased. I suppose the displays of the Grand Necropolis seem a bit exotic to you all. There was a girl in my village who put her dolls in dramatic scenes. This is kind of like that, isn't it? Except with dead people? That's the last of them. It's over. Ajcha, to za prosto. Jest nie tak. These are instructions. Lighting candles will drive away malign spirits from the vaults. An ancient practice. Let us see if it avails us. Let's look for those candles we have that will cleanse this place. Ja mam tą. Szkielet. O, prawie miałem przycisk do otwierania. Też jest tam. Weź to kółeczko. Kółeczko jest otwieranie, ale... Dobra, nie chcę się. Może po resecie lokacji będzie można. Right. Chyba, że... Wiesz, nie trzeba zapalić świeczki, żeby... O to chodzi. Ale podejrzewam, że to jednak otworzenie tamtych drzwi dalej. Last candle. The vaults should be quieter now. The air grows lighter already. Albo nie będą się tu respić. No, nie będą się tu respić. A, szkielet po resecie lokacji znikł. Pogrzeb. Everything's calm. Looks like the candles worked.
I see some of my colleagues have begun the renewal of the vows. Otwieralne dalej. Czyli to nie było tego. Co jest? Nie otworzę, albo nie ma. Jakiegoś się wyciągało. On wskazywał różne miejsca, ale może się później... Your power is quite unlike other magic I've seen, Harding. Has coaxing it forth been difficult? It's actually easy. Maybe tam too easy? zakotwiczał. Actually, do you have tips on holding magic back? I know mental exercises to calm the mind. But if the issue runs deeper... I think this wisp wants something. Już podejrzewam, że najpierw trzeba to włączyć, żeby to miało sens. Actually, do you have tips on holding magic back? I know mental exercises to calm the mind. But if the issue runs deeper than... Great, I'll take them. Czyli potrzebuję do tego 6. Bo to nic więcej tu nie ma chyba. To już zebrane. Chyba. O, tam jest niedostępna. Też chyba było niedostępne. Place. Dobra, nic więcej tu nie ma w takim razie chyba. A nie, jest skrzynka. Chyba lepsze jest. Ale więcej już nie ma. Dobra, to chwilę przerwy, a potem chyba kolejny towarzysz.
Dobra, można wracać. Jeszcze to. Siu. Aha. To było wszystko. Teraz trzeba... Ile było? A nie, jest coś. A nie. Tam skoczę. A, chyba, że to jest zadanie w stylu rób coś innego. Tak jak było to. Nie. Jest tutaj. Trouble ahead? Over there. That could be the haunting spirit Myrna told us about. It's the Nocturnix, an ancient spirit whose sleep was stolen by the gods. Now, he steals the dreams of others. My dream. Where have they gone? On to you. That's one less spirit stirring up trouble. May he rest now and find the sleep that eluded him. Dream well. Have the Val? We got rid of that haunting in Arlathan. It sleeps once again. Excellent work. There are no further signs of the Venatori. However, we... Prepare yourselves. Victory to the living. To... Ciekawe, jakie to ma znaczenie. Czy wprowadza się to później trochę do tego, jak w Mass Effectie trójce, że trzeba było wszystko zbierać wystarczającą ilość punktów, tylko wtedy to jest rozłożone na wszystkich. Tam w sumie też było rozłożone, tylko nie było to podzielone. Znaczy w sumie nawet było, chyba tam były pewne kategorie, ale... O, teraz 41%, czyli zrobiłem 41% gry. I biorę pod uwagę, że zeszło mi 8 godzin. A teraz będzie szło szybciej, jak będzie łatwo gdzieś wszędzie dojść, no to pewnie jeszcze drugie tyle? Jak zamiast 60? Jest to coś. Kanisa nie mogę. Emmerich jest średni, nie wiem, Bellara. Będzie Bellara.
Poszukiwańskie wybrzeże. Lochy nawet, okej. Hey. Tosh? Yep. Rook, I hear you need help. The Lords want to hit a cave on the coastal cliffs. Big Vinsimer makes her lair there. We get her out, the Lords get in, we go home and get drunk. Might be more on Tom. Don't get in my way. Ale miło. Let's move. So what's the plan exactly? We need to lure the Vinsimer out of her lair. I set bait, she comes out to eat. My partners loot the lair while she's out here. We'll find the bait on the beach. Że mam wrażenie, że ona mówi, jakby miała jakiś problem z mówieniem. Jakby sprawiało jej to fizyczny ból. You said the dragon we're dealing with was a Vinsimer. Yeah, blue with a yellow belly. Breathes lightning. Lightning? Shoot, I forgot. My lucky boots, if I know. We're not fighting her. Lords just want the horde in her lair. Aż nie może teraz tego... Aha. I... No dobrze, też jest od wybuchania. Niestety. A że jest fabuła, no to nie wolno. To będzie... Okej. On Tom ahead. Be ready. They go hard. Watch yourself. They have Gatlock cannons. Eat shit. This is not your land. Eat shit. Wow. Noż litości. Come on. You're not bigger than me. So you've got no problem fighting other Kunari? I'm from Ravane. Not like I follow the Qun. You've got the arm ropes. Sure. I wear a lot of stuff. You don't get to tell me who I am. Doesn't matter anyway. The Antom don't follow the Qun either. Not anymore. Jezu, ale ona jest Why did you denerwująca. want to join up with us, Tosh? I don't. I thought you wanted us here to help you. No. Będziesz mi mówić, w sensie wytknęła ci hipokryzję, no.
Czemu mam tylko jeden punkt odrzucenia? Nie wiem, z czego był drugi, ale... Że były dwa, chyba że to było od Harding. Jeden do ładunków odrzucenia, no to chyba było od Harding. Belara tego nie ma. Lukanis pewnie to ma. Ta, Lukanis to ma, dlatego z nim też to miałem. No ale nie mam Lukanisa. Już maga. Wow. A tu gdzieś... Ściana. Gdzieś drabina. Może da się to rozwalić. Nie. Dobra, to idziemy dalej. We're not fighting the dragon? No. Vincimers eat big game, usually sea life. They're not hostile unless you do something stupid. Like poke around in its lair? Right. So we lure her out, then the lords go in and grab anything shiny. But you do kill dragons, right? You're a dragon hunter. I kill them when they need killing. This one doesn't. Głupie. Jak tu przejść? Drabiny nie ma. No. Tam też jest jakaś beczka. Nie ma. A zawsze to będzie skrótne później. Jak trzeba będzie tu wracać. Może nie trzeba być. All right, beach is up ahead. Right. You said we'd find bait here? Bait'll find us. Come on. Bet? Deep stalkers! Knew they'd find us. Oh, so the deep stalkers are the bait? O, tak, się głębinowca nazywało. That's Quite a Zapomniałem. few of them. Dragons have big stomachs. got him! That one looks bigger than the rest! That's their pack leader. Take her down. Masz coś ciekawego? Realność. I osłabienie. Możemy jakoś ten sposób spytać. Ready for follow-up! I think that's the last of them. Now what? Now I get the fire going and make our dragon dinner. Good. She'll like it. And this potion will put her to sleep for a few hours. But we gotta get her attention. Use the horn up there. Come on, she'll be here soon. So, we held up our end of the bargain. You did okay. So, what do y'all do? Right now, we're trying to take down evil god monsters and their blighted dragons. What? That can't be right. Dragons don't get blighted. They're smart enough to avoid that crap. However it's happening, the gods are using the blight to force dragons to attack people.
That's messed up. Somebody needs to stop them. Tylko poszło przekonanie jej do rzeczy, o której przed sekundą stwierdziła, że jest to niemożliwe. O, jeszcze. Dobra. Ale nie mam. Dobra. I left the horn right up there. Can you sound it? Tam przeskoczyć? Nie, to jest zablokowane na później. There you go. Wow. A toss curry. Where are we headed? Nie mogli That old Grey krzyknąć? Warden fort. Anton might be there. I want to see what they're doing. If it's anything the Lords of Fortune need to worry about. So she responds to the horn? This time. So, not the first time you've done this? Took a while to get her used to it. Sounds like you've got her trained. You train a dog. You reach an understanding with a dragon. To, że tak zapytam... Po co my robiliśmy przynętę, skoro i tak trzeba było użyć rogu, a smok se poleciał? Vinsomers are clumsy on land. Better in the water. They cut the surface like a knife. They swim? They dive down after prey like a giant bird. Sometimes they stun schools of fish with their lightning. Gulp them all down in a single bite. Chyba coś złamałem. No to bardzo precyzyjne. Chyba coś. Oczywiście woda nie działa. Też nie moknie. Oczywiście, że nie. To była póki co chyba najskładniejsza historia w tej grze. Te 3 kartki. Inna sprawa, czemu one były wyrywane po drodze, ale... Już się nie czepiam. Mamy dziurę. Oh, wow! That dragon got very close. Letting us know she sees us. Might also be her way of saying thanks for the food. No, czyli teraz tam wylądowała po...
Natomiast takie pierniczenie, że nam daje znać, po prostu dziękuję za jedzenie. Someone put a lot of work into these fortifications. Why'd they leave? This used to be a big Grey Warden outpost. They left after the Darkspawn stopped coming. To jakiś ten tutaj. Mamy przejście dalej. No teoretycznie mam 4 razy 4 razy 4, czyli mam 4 kombinacje. Brute Force'em też można. Wielki hełm gryfa. Czemu to jest wielki hełm gryfa, a nie w miejscu, gdzie są gryfy? Miałoby to większy sens. A, bo ja tu wyszedłem z tego. Dobra. Nie wiem, czego to było. Była jakieś wskazówka, czy nie. Było to na zasadzie ustaw randomowo, aż ci się uda trafić. Well, there's definitely Anton here. Let's check inside the fort. I want to see what they're doing. To musi coś tu wybuchać. Shit. More on top. You're not even supposed to be here. Dust people? I'll show you dust people.
So the Antom took over the outpost after the Grey Wardens abandoned it? Yeah. Ravane and the Canary were at peace forever. Then the Antom broke away from the Qun and invaded. The Canary builders are part of a different caste. They didn't break away. So the Antom take over old forts like this instead of building their own. Co to jest za mechanizm? Pewnie to jeszcze będzie pytanie, to zbyt zaawansowany aset. Tam jeszcze czegoś? Na dół, dobra. Tu gdzieś ściana chyba powinna wsadzić? Nie wiem, to szło dalej, czy to... Dobra. Grupy fortuny. Ciężkie. Wiadomo. Tłumaczenie z języka Kunari. Grapples, nets. The Antom are going after the Vincimer. Shouldn't the dragon be okay against the Antom? Not after I drugged her. Come on. They've been watching. They knew I drug her to make her sleep. Assholes! Oj, nie usyp. Sama co zrobi. Watch ahead. Oh, nicely done, Rook. Ops, jak coś mi się kojarzy. A. No, zrobili takie malutkie boczułeczki. Chyba nic nie będzie. Też nie można otworzyć. Come on! Monster incoming!
Ale tak było szybciej. Oh, we did it! Mam flotę do góry. A tylko schodząc powiem na... Raczej się nie da. No więc też nie durne też to jest. Pozwólcie, że zapytam. Co ma być za konstrukcja tego placu? Czemu tu jest jakiś występ, na którym nie ma nic? Nie ma ani tu wejścia, nie wiem, nawet drabiny nie dali nic. Tam też nie ma, jest jakieś zejście drabiną na jakąś kładkę, tyle. Tutaj nie ma nawet schodów, żeby przez to przejść. Naprawdę te lokacje są zaprojektowane kompletnie idiotycznie. Oni nawet nie brali pod uwagę tego, że żeby to było jakkolwiek wiarygodne, to lokacja powinna fizycznie mieć jakikolwiek sens. Nie mówię, że duży. Często to może być labirynt, bo coś poblokowane w ten sposób. A niech to będzie chociaż domyślnie wiarygodne. Hey! I brought her down. She's mine by right. Makara. Mara Namra Benori Ebala! Mówił, Atash kim jest. Martarost! Asitarala! Kyuto! Junasipe Shidan. Tarala! Come on! Ona serio brzmi jak... się poprawić. O. Ona serio brzmi jak jakaś, nie wiem, feministka. Nie będzie mówił to... Czy ona jest tak nieprzyjemną osobą. Zdecydowanie jej nie polubię. Patrona, obrona, dobra. Litość. Strzelać to 3 sekundy. Dang, zacieśniło się. You breathed fire. Yeah? Amazing! Can all Kunari breathe fire? Were we supposed to know this? Because I don't remember you mentioning it. We can talk later. Let me know when you're ready. I'll learn the chains up. Is she gonna be grateful we freed her? Do you think she'd give us a ride? No, she's gonna be pissed. Oh, well that's too bad. Yeah, I know. Żeby ją zabić chociaż. No, okay. As one dragon flew off, now safe to finish its nap, uninterrupted, another was about to wake up. The surviving Antam poachers
carried news of a fire-breathing Kunari back to their leader. Tosh and the team would soon find themselves being hunted by the Dragon King. Dragon King. Wonderfully done, Tash. While you played with the big scary dragon, Bella. we looted the shiny stuff from her cave. So, Rook, Varric's talked about you. I see he wasn't making shit up this time. They call me Isabella, among other things. What did you find in the cave? A lot of dragon shit, gold, some fancy trinkets, and this. Obyś ty była O. How much could you get for something like that? A fair bit of gold if you're lucky. Maybe a war if you're not. But this piece is not for sale. The Lords of Fortune retrieved it at my request. Rook, this is Shathan. She's our expert on Kunari artifacts. This piece predates the Steel Age by centuries. It comes from an earlier attempt at settlement. One that left no survivors. You used your fire. What? No. Were you seen by the Antam? You promised you would be careful, Evatosh. You need to be away for a while. It is good you are joining Rook's team. I'm what? We expect some dragon trouble, so we need a dragon hunter. You'll feel right at home. Hooray. Our contact here said you'd agreed to join us. Didn't Shathan... I thought you and your mother had agreed on this. Nope. Whoops. Well, you'll work it out. You always do. For gold and glory, Tash. You're welcome back whenever. Rook, pleasure doing business with you. Mother, what did you do? I thought you would enjoy the chance to work with Rook's team. Do you not wish to stop these blighted dragons? Of course I do. I might have decided to join on my own. Maybe after you talked to me. I talked to you about not using your fire in front of the Antam. Użyj mina. I will prepare potions for you to take. Would you prefer ginger or lavender? The ginger. Hassam Vinek. Rook, you will keep her safe. Mam to kompletnie gdzieś. Jak będzie można kogoś poświęcić gdziekolwiek, ona idzie pierwsza. Your mother doesn't mince words. I like that. Yeah, she's a lot. Anyway, welcome to the team. Might not be what you wanted, but we could really use the help. I'll get my stuff. Nie no, ona się zachowuje jak rozwydrzona Hey. 14-latka. It Come is. on. Sorry? Joining your team. It is what I wanted. Glad to hear it. Yeah. The Antam hate magic. They always talk about how much better Kunari are than everyone else. Now they worship elven gods for power? Hypocrites. But it explains why they pushed so hard into Ravane. With this, Demeter's Crossing and the Blighted Dragons, and everything else we're all dealing with, feels like we're at war. A lot of little wars. Czyli wojnę. Jaką wojnę? Wy byliście w paru miejscach. Wojnę widziała. W Origin była wojna, gdzie faktycznie było to widać na każdym kroku. Tutaj randomowi ludzie są w randomowych miejscach.
Żadnej wojny nie widać. Jakiś atak był kompletnie z czapy. I skończył się w 5 minut. Sens. So instead of one giant fight, we have a lot of smaller ones. I bet that won't make things any easier. Oczywiście, że The ułatwi gods to have made sytuację. bargains Nie with the macie worst szansy people jednej in dużej. Thetis, offered them all power. And it's not as though the Ontom or Venatori will care about the price. So how do we fight back then? We don't have an army, but we do have allies, like the Veil Jumpers. After Demeter's crossing, it's personal for them. The Shadow Dragons? I should have earned my way back into their good graces after we saved Minrathous. Tarquin won't ever admit it, but he was impressed. Also, Lady Morrigan requested a meeting at the Cobbled Swan in Minrathous. Could she have found some trace of the gods? Lady Morrigan. Probably. Morrigan doesn't visit crowded taverns for fun. I also heard from Grey Wardens out in the Hossberg wetlands, Antoine and Evka. Something strange is happening with the Blight there. I bet it involves the gods. The first warden didn't seem impressed the last time we met. I heard he told you to piss up a rope. Will he be in the wetlands? I don't keep track, but he can't stop you from asking a few questions, if we're fast enough. Any details on the blight in the wetlands? Antoine said he didn't write it down. Why not? Either he didn't trust someone else wouldn't read the note, or he didn't want us to panic. Gillinane has laid low since we hurt her dragon, but the blight spreads rot wherever the gods go. And no one's better at tracking blight than wardens. Morrigan and those wardens feel like our best leads on finding the gods. Are they really gods? Or just ancient mages? It's not clear. They're gods. In their power and wrath, at least. Lucanus, you're back. I am. Good to have you back. This is Professor Emmerich Volkarin, our Fade expert, and Tosh, our dragon hunter. They joined while you were away. Hey. Charmed. Right. Not everyone has met. So, a dragon hunter. Treviso could have used you. What's happening there? It's just... people blame you for what happened to Treviso, Rook. But they did not have to make that choice. Dlaczego ją Knowing obwinią? what the gods are capable of. Nie miała im nic. There was no recall. Still, it Bardzo changes podobało things. niczego. How could it not? But you're back with us. Yes, here to stay. Good to have you back, whatever the circumstances. Everyone needs to be part of this. That's the only way we'll win. After what they did to Treviso, I want these gods to fall. I don't see anyone else with a better chance than you. My blade's yours, until the end. Great. Let's follow up on some leads. I'll let Lady Morrigan know we're ready to meet. I'll send word to Antoine and Evka. They're holed up in a town called Lavendel. Everyone else should rest up. Be ready to move when I call. Never easy, is it, kid? What do you mean? Making the big choices, then living with the consequences. Choices. I don't think it ever should be easy. As soon as it gets easy, you're not the right person to make those decisions. It needs to be hard. That's how you know you're taking it seriously. And that's why I recruited you, Rook. You get that. Not everyone does. Anyway, you've got a meeting with Morrigan to attend, and dealing with whatever the Wardens found. All this chatting is taking it out of me. Think I'll rest for a bit. Good work, Rook. You'll find your way through this. I know it.
A, to po to było. Zahartowany. Pańskie wybrzeże, no trzeba będzie tam pójść. Spotkanie z Morrigan pewnie byłoby najciekawsze. Też ma questa, ci nie mają nic. Tavrin ma coś do gadania. Tavrin... Szkoda, że nie można sobie znaczyć, czy coś Berskiem ukradła. Nie, trochę Berskiem ukradła to później dopiero. Właśnie tam są ci szczerze strażnicy, więc może to po prostu takie odblokowane na teraz. Myślę, że mogę tam pójść od razu i zwiedzać. Carving monsters, huh? Stolarkę bawi. Didn't figure you for an artist. This? It's by necessity. If you know your enemy, their weak spots, maybe you live another day. You've got a flair for the dramatic. Nothing scarier than the real thing. What will you do with it? Standard bestiaries are always some mage drawing things they've never seen, taking the piss out of it. They don't understand how when the hunt ends and you come nose to nose with an ogre, someone's going to die. So I'm making the real Monster Hunter manual. Who you doing it for? Balmor, that imbecile in Teventer, lecturing on things he doesn't know about. And Ludric over in Ravane thinks taking a rock wraith down with a lucky shot makes him a champion. You'd think he'd know better. It's sculpting toy monsters that makes you a champion. That's right. He never understood. You're a funny one. I couldn't help it. Okay, maybe I'm taking this a little far. But if you say you're an expert, show me some expertise. Just remember it's spelled R-O-O-K. The heroine who took down the gods. That chapter's going to be mine. Where's the Gloom Howler? Can't carve it till I know what it is. You want a piece of the Howler boy? Is he ready? Was I ready the first time I fought a Hurlock? Well, he's still alive. I got my ass handed to me. Broke 4 ribs and cracked my jaw. Then I got back up and drove a blade through its skull. In this line of work, Asan and I are only as strong as the quarry we hunt. Niedobrze, lepiej polować na coś, co nie jest tak silne. It's also a good way to get yourself killed. You got lucky with that Hurlock. Hunting truffles won't sharpen Asan's talons. It keeps him safe. Till he meets an ogre. Right. I'll see you around. Spotka ogra to sobie wybuchnie kulą ognia, tak jak do tej pory robił. Aż ma zadanie. No to chodźmy dostać to zadanie. A, dobra, tu jest jeszcze ten stół. New voices, many wanderers. Life returns to the lighthouse. Tak, było to coś trzeba.
O, ale to ulepszyć. To chyba też. A to? Problemu. Jakieś zaklęcia nowe są? Specjalnego. Jeden pocisk lekkiej laski. Jestem przekonany, że chodzi o lekki atak, a nie lekką laskę, ale... Bo następne jest za 6000. No i ta jest teraz tu. Kładzik. How's it going? O, niezbyt wspaniała lokalizacja. Dlatego głupie jest to, że nie można z nimi porozmawiać w ogóle. Nawet w Inkwizycji można było iść i gadać o durach bardzo długo. Tutaj albo scenka fabularna, albo pewkiem okradła. A, bo tam był Underfels, a tutaj jest pewnie to zadanie. Tam wrota ty, najwyższy swoją. O, to jest chyba ten, co może. Później... Znaczy ten. Odcienie plagia, to jest tam trzeba będzie... Las to las... Tam chyba nie... No to pójdźmy tam. Mogę wziąć w takim razie... Tarcie, a nic. Tak biegałem wcześniej, było w sumie spoko. Jest tu. Tutaj chyba nic nie ma. O, co piekuno. O, tu jest pomnik. A, był tam. Thanks again for dinner last night, Lucanus. That cream sauce. A little mustard makes the difference. Though, my supplier in Treviso is... Oh, so... Hey, what's the best thing you've ever...
we're eating. Something fancy? We ate a prisoner's nightmare. He dreamed a bloodthirsty tree with 10,000 branches. Hi, she was asking me, Spite. Looks like the Dreadwolf finds his way just about everywhere. Cztery punkciki, 28. Właśnie jest coś, co daje manę? Gdzie mana? Może bożączki już nawet spoko, ale z drugiej strony nie ma czegoś takiego dobrego licznika, bo jak ja dostaję obrażenia, to dostaję obrażenia za pół HP. W ogóle za średni są obrażenia większe. To ma sens. Chyba takich potionków można powiedzieć. Potionki dają manę. Nie widzę. O, tu jest regeneracja. I jeszcze te takie strzałki mogą być spoko. Magicznych bomb, podpaleń. Dania korzyści. Zapalnik. Ekran. Regeneracja.
sens. Tutaj chyba nic. O. Anyone want to take a look behind the waterfall? There could be treasure. A pójdę tam, ale... O. Albo jednak. Cendrast. Zwiększona B. They're at range. For sure. They're all yours. We need to close it. Still in one piece. These are the crows that were supposed to be picking up supplies. They were taken by surprise. Właśnie, doki też trzeba będzie przerobić. Tam było sporo rzeczy, do których się nie mogłem dostać. I spoke to the others about taking over the cooking rotation. Just the two of us. Oh, how'd it go? Did anyone seem upset? Except for Harding, they were all dreading any meal not prepared by us. Oh, that's great. Well, not the dread, but that they're okay with not cooking. They had some requests, but none that seemed unreasonable. Jak mam się na do... Drabinka, ale tą drabinkę...
A to było wejście na dół. Chyba, że tam się wchodziło. No chyba się... Czekaj, czego można... Careful ahead. Save a little for the rest of us, Rook. Righto. Take these shoes. Everyone all right? Że tam dostać trzeba drabiny. O, teraz to jest odblokowane. In Rivain, the water's always falling down. In Antiva, it... Cześć, ba, próbuję pomóc, ba, zrobić. Looks like the Antom got the supplies that were meant for the crows. We need to get those supplies back and pay back the on top. Po co się to prawo? I'm on it. Wow, I wasn't expecting that. Where did he even get that from? Co to? O, no ale i tak tak. Gdzieś tam, gdzieś tam i gdzieś tam.
tylko normalne przejście dalej. I dalej nie wiem, po co to jest. Te oblicze. Ach. Są tylko dwa. Trzeba oba zapalić, to się jakoś stanie. Chyba nic się nie stało. Więcej. Jeżeli będzie jeszcze. Another of those Fen Harel altars. Więcej gdzieś tam. Gadasz. Lądowała nawet na nowo. Spoczynek szarego. Poznaj historię tego strachu. Okej. Someone clearly wanted us to do something with skulls or torches or something. Might be worth looking around. Looks like we've got a door. Let's see what's on the other side. Jakie... Drabina... Drabina i powinna być nowy... Przejście. A... Jest, ale chyba. O ty kask. Ech. Żył, ginął jak żył, mówiąc potrzymaj mi grób. Takie wstawki są spoko, jak się wydarza kilka na grę, a nie co 5 minut.
25 skrzynek? Serio? Będzie chyba jeszcze parę lokacji do jedzenia. How did you learn to fix ancient elven things? Trial and error mostly. Take something apart, then try to put it back together again, you know? It cannot be easy to know if you've done it right, when it never worked in the first place. Sometimes it's less important to know what it was intended to do and more about getting it to do what you want instead. A nie powiem, trochę jest. Nie mam pojęcia, co to zrobił. Podejrzewam, że uruchomiło ten drzwi. Strażnik. Nie ma tutaj tego? Simsa? Death is too good. Oh, nicely done, Rook. Oh, is it time again? Great job. Wow, nice work, Lucanus. Ale to było słabe. W sensie, że to po prostu obniżało tranzycję jak głupia model. The Grey Warden sealed this door. But they might have left us a clue about how to open it. Wskazówka jak to otworzyć. Czy polatać po całym zamku i poznajdować te śmieci.
herby. Też... Pewnie zdolność tego. No dobra, no duch przeleciał przed ścianę i tak. Wiem tylko, że tutaj są podobne motywy. Nie mam pojęcia. To chyba nie zmieniło. To będzie wracać tam. Ale nic nie ma. Lubię to. Can't do this without a wisp. Nie no, to mów tamto. O, scenka. No dobra, przesadziłem z cutscenką, ale... What a big rose. She's alive. A relief to find more than just a body for once. Wasz badacz. To nie był chyba taki... A, bo też 5% twoich obrażeń jako zdrowia, no. Bo przynajmniej leczyło, ale nie wiem na ile to ma sens. Było 5, zakładając, że zada nawet 1000 obrażeń, to 5% z tego to będzie 50 tylko. To nie jest dużo. The Antom kept me alive so they could use me to trick Ravain into sending more supplies. I didn't think anyone was coming.
The Lord sent us. You gave the Antam nothing. Your Talon will be proud. Thank you for your timely arrival. I'll get the supplies to Treviso and pay back the Antam there. Okay. Będzie. Jeszcze na dół. Odjeżdżało, jak dobrze pamiętam. Jak się dotykam z powrotem, albo tutaj na górę. Kabinki sobie nie opuszczę. O, tu można czego. Looks like we cleared a path forward. Wow, logiczne. Wsadzenie bomby tam, prawie że się drabina wsunie. To coś daje? Nie. Da mi ten duszek mi. Proszę wrócić. Ale lepiej się przebiegniemy tutaj. Siu. Siu. Reminds me of home. Though if it were, Viago would have bought it already. Odporności. Ja, patrz tutaj. Atomy. O, ciekawe czy działa, jak nie używam. Jeśli by działało, to super by było. Wtedy dostanę 50 punktów many. Szczęśliwy. Ale pewnie nie działa. Byłoby zbyt pięknie. Będzie działać tylko jak jest wyciągnięta. Chodź. Tam. A. W ten sposób. Nie no, nie podoba mi się ta mechanika przesadnie. Oddech cienia. O, elektryczność. Ej, to nie było to? Było chyba to. To jest w tym. Jak się to nazywa? Lepiej smoków. Trzeba przeatakować to. Też jest spoko. No, chociaż właśnie do tego cenowego rosną maksymalnie o 100% w zależności od traconej many. Bo chyba wszystkie tak biorą tyle samo. Każdy tak bierze 100 many. 2 punkciki. Może to kwestia chwili, które dobrałem, jestem tak biorą więcej. Ale nie patrzyłem.
Nie, spoko. Nawet sobie to wezmę, bo jeszcze tu trzeba będzie ulepszyć, to będzie dawać jeszcze więcej. Bo to jest chyba bez 20%. Jak był 40%. Fajne. Lepiej stakować tym, co obecnie mam. Dobra, muszę otworzyć jeszcze jeden zamek. Podejrzewam, że teraz muszę iść na górę. Na początek i wyjść na górę. Tutaj tego nie będzie. Ja przez ścianę nie bardzo. Tamtą stronę. Why crows, specifically? Sorry, what was that? I mean, why choose that animal? Why not the Antivan wolves, or the Antivan tigers, oh, or the Antivan dragons? Someone couldn't resist their wordplay, you know? A group of crows is called a murder. Oh, that's clever. Litości. Wiedziałem, że to będzie coś ważnego. Chociaż nie w ten sposób, no ale... Sounds like we got that door open. Idziemy na dół. Gramy skarbnicę, w której nie ma nic ciekawego. Także nie ma żadnych ciekawych rzeczy. Bardziej epicka skrzynka. Okruch otchłań. Sztywna jest porażająca broń. Takie ładowane zadają obrażenia od elektryczną. Swoją paraliżu. A życzę mieć na wyłączoną parę. Bush. Dobre. Nie, to no. Nie. Zawiązany spór. A to dla... Aż... No dobra. To chyba wszystko. Więcej tu nie znalazłem. A mają być tutaj jeszcze dwa duże skrzynki. 14 małych. Ale podejrzewam, że to co tutaj jest się później dopiero odblokować. Nie widzę tu żadnej opcji, żeby przejść dalej. Zadań więcej tu nie ma. Nie, no jest zadanie. Na czym polega zadanie? A, wróć do jaskini, kiedy będą w pełni dostępne. Super. A to jest debilne. A, w ten tam, dobra. Tam jeszcze nie chcę iść. Uj, pojawi się lista.
Aha. Tam trzeba będzie. To zacznij, zobaczmy, czy komuś nie odblokowały zadania. Nie zrobiłem ręki w dokach. Tutaj się odblokowały, a tamte się odblokowały teksty. Monety. Jedną czeka pomocy. A? Tak, gdzie dostanę takiego wispa? Another helper waits between the faces. Can't do this without a wisp. Między dwoma zwierzątkami. Zewnątrz na górę. Ta. Ała, moje oczy. Balkon, biblioteki. I właśnie odpaliliśmy atomówkę. Dweller, it is whole, restored. Ścieżka na ulepszenia w warsztacie. A. Wow. O. Dobra, ty masz zdanie. Usually have to dodge traps and fight spiders to see this much old elven stuff. Talk to Isabella if you want to sell any of it. She'll get you a good deal. Spoken like a veteran treasure hunter. Yep, for gold and glory. The lords make runs no one else can. Isabella's undies would catch fire if she saw all this. Bet you deal with a lot of nasty traps during those treasure hunts. Yep. What's the most complicated one you've dealt with? Old elven armory. Had letters on tiles. Probably supposed to spell out the name of a god or something. Probably? I don't read elven. Found handholds in the ceiling and swung across. Well, that sounds more like a puzzle than a trap. Ugh, puzzles. Yeah. Ubiła mi głowę. But puzzles give you a chance to test your wits. To prove you're smart enough to beat whoever designed it. Ugh. I ran into one while traveling with Varric. It had these 3 poles with sets of different sized rings on 2 of the poles. And you had to move the rings over to the 3rd pole? And the rings had to be sized right and crap? Yes! You've seen it. That thing is Vashadon.
So why do the Lords of Fortune care enough about dragons to have a dedicated dragon hunter? Lots of great old crap ends up in dragon hordes. Why do dragons care about gathering treasure? It's not like they go to the market. Dragons like metals and gems. Anything glittery catches their eye. So they're like really large magpies? Kinda. And they live for centuries. Lots of time to gather a bunch of shiny crap. Plus all the gear carried by idiots who thought they could kill a dragon. Dlatego mam wrażenie, że to, o czym ta Brooke teraz mówiła, to się wydarzyło w Inkwizycji. Tam mieć jakieś problemy z orientacją w linii czasu przez tą grę. Glad to have a treasure hunter on the team. You're stealing stuff for us, not from us, right? Don't worry about that. The Lords of Fortune aren't thieves. Most of us shadow dragons are wanted for worse than theft. But if some lords are in it for themselves? Nah. Anything we hunt is salvage. Old forgotten ruins and crap. And we make sure we're not screwing over a culture that lost it. That's what my mother does with the Kunari stuff. A już widzę, jak łowcy skarbów szanują kulturę. Get some rest. We'll be in the thick of it soon enough. Okay, I was gonna go back to Ravane later. Got a thing to do for my mother. You can come along, if you want. Do I need to be ready for combat? Or traps? Nah. Alright. Just let me know when. Nie. Dobra, zniżka i co? Offer, dweller. I will answer. Duża zniżka? Broń. A, nie mogę, bo ulepszę. Mam coś na 6. I latki nie mogę ulepszyć. A, tak ma 3 kosztuje 2, no. Zawsze to coś, ale... I 41. Teraz będzie miał więcej. Nie, dalej ma. To się nie dodało. No, ale oleć. Bo obrażenia pewnie wszystko, tylko jaką... Czekaj, to u niej było? Nie, u niej. Kogo? A, u nich. A, ona ma jeszcze questa jakiegoś na bazar. Well, it's all as you left it. Close enough. I think the caretaker's been tidying up. Rook, now's not the best time to chat. Let's talk later. Later then. A, to był koniec? Ja się na moment zamyśliłem. Ja nie wiem, o czym on rozmawiał. It looks like our boy Asan is feeling his oats. Or whatever griffins feel. He's getting the hang of it. When he listens. He seems to be able to handle himself so far. You got lucky the Gloomhowler didn't tear you to pieces, boy. You wait for my command. We attack together. Then we can kill stuff like that. Well, at least he's learning. The instincts kick in.
Griffins see darkspawn and it's a fight to the death, like wolves hunting deer. Just need to corral it. You'd never know it to look at him. Seems friendly enough. As long as he likes you. So what I'm hearing, Hassan, is gingerwort truffles for life? Every muscle in him, every talon, every feather, honed into a killing machine. Najbardziej Hassan's ancestors took on elokwentny archdemons. dialog w całej tej grze. Like his name says, he's an arrow. Half lion, half eagle, with the instincts of both, griffins will always be hunters. Just like his daddy Dafrin. I suppose we are our nature. Not sure about that? Most of my life I've hunted the darker things in the world. But caring for a griffin? What do I know about that? Yet here I am. That's not so bad, is it? Not the path I expected. Makes me wonder about Hassan, his brothers and sisters, still young, pure. You're worried? I'm responsible for the future of every griffin alive. I want it to be a good one. These animals live to fight, but I wonder if there's another path for them. Egzystencja może mieć jeszcze inny cel. I don't know. It's like asking a fish to crawl on land. It might work at first, but it's not gonna end well. Fair point. Griffins are darkspawn hunters at heart. This one sure takes after his dad. Parents. A scary word. I'm supposed to be his bodyguard. What do you think you've been doing this whole time? Trying to ignore it. If I get myself killed by a Hurlock, that's on me. If it's Hassan, I just don't want to mess it up. I think that's where trust comes in. That Turlum idea you keep talking about? Trust Hassan to find his way. Don't force things. He's headstrong. Good thing you are too. Right. Thanks for the chat. Prawie. No bo tamtym mi pogadałem, nic więcej. Jeszcze ta, która ma coś. Zobaczymy z jakimś zadaniem. Bo ona już jedno zadanie mi dała przed chwilą. Teraz pewnie będzie takie pogadankowe. Hey, you heard of the Hall of Valor? It's a fighting arena with the lords. Interesting. Just tell me when you're ready. A, i to tyle. Fajnie, Garen. Boż. Męstwo. Rozumiem, że tam będzie jakaś walka arenowa. Dobra, no ma to sens. Świat. Tam wokół? Nie, tam nie ma tego. Zróbmy najpierw to, a później ale ani ara. Trzeba teleportować. A to jest tam, czyli sobie odblokuję resztę mapki.
Hey. Some for you. Some for you. Hey, don't be a dick. That was for the little one. Stupid birds. Ty jesteś stupid. Ta radośniejsza to. You know, we could be drinking right now, or sparring, or reading, or whatever it is you do. This is what I do. Sometimes I practice with the fire out here. It's safer. No people around. Lots of water. Is it magic, or...? It's not magic. My mother says the Kunari used to be closer to dragons. Something in our blood. The Antom called you a Dari? Yeah. Old Kunari word for fire breather. A few like me are born every generation. My mother thinks Adari were meant for something special. She's always looking through the old texts for clues. Come on. Don't want to scare the birds. My mother left the Qun not far from here. She got herself transferred to Kontar from Parvalan. Smuggled me there and then walked out. I thought Kontar was well fortified. How did she escape with a child? The Qun isn't a prison. People can leave if they want. Don't scare them. Do you miss living under the Qun? Not much to miss. I was a baby. My mother misses it. She was an Ashkari back then. A scholar. Why'd she leave? Me. Be careful! Shathan was worried about what the Kunari would do with a fire breather like me. What would they do? She said they'd have me put in the Antom, use me as a berserker. The idea scared her enough that she left her library and walked away from the Qun. Wszystkie idą w tamtą stronę. To jeszcze gdzieś tu będzie. Na górze, ale może nie trzeba przechodzić. No słyszę, to jest tu. Po linii prostej to będzie gdzieś tam, czyli na górze. Nie trzeba to obejść. A, tutaj jest przejście. Aha. Hey. Come on. Over here's where I practice. Why not on the beach? You already scared the birds enough. Ale hej. To jest pierwszy raz, że zadanie można było zrobić jakkolwiek inaczej. Not on my beach. Vosh Vatari! Come on. These banners need to burn. All yours, Tosh. Yep. No, wszystkie jakieś tak z tyłka się zapadają. What does it feel like when you breathe fire like that? It's more like spitting. Ew. Something inside my throat opens up and lets stuff mix together. Then there's this rush of heat as I roar it out. I'm surprised it doesn't hurt your mouth to do that. It can. One time my tongue got in the way. Got a mouthful of fire. Ooh, ouch. Didn't hurt much. My mother has to make food extra spicy so I can taste it. I guess that's the trade-off of being a fire breather. It's fine. I smell stuff better than most people.
Jak kotek siedzi. Tak po prostu. An on-Tom supply cache. Too bad it's locked up. Not for long. Watch. Można wykazać Let's see żoną the ogniem na birds. to? Wow. It burned right through it. Yep. Nie. Melt some metals, not all. How'd you figure out which przepaliło kinds tego. of metals you could melt? My mother said I went through a lot of spoons as a baby. Nie przepaliło tego. To się zaczęło zmniejszać. Jej. Wiem, że to też będziemy palić. This way. More birds to feed? Something like that. Karash, it's Tosh. I brought food. Avatosh, it's good you came early. The feather clouds are getting lower. It's going to rain. Who is this with you? This is Rook. She's a friend. A friend. All right. Make sure you both dress for rain. Drip rain, not mist rain. Czy w tej grze będzie jakaś jedna postać, którą będę mógł w stanie polubić? No good being stuck in the rain. You gonna be okay? My shelter is enough. It's better for me than being inside. Karash was a worker caste navigator. Got dragged along with the Antam when they invaded. They told us it was ordered by the Qun. I was not taught war. I was taught the weather. Red clouds for thunder, gray clouds for rain, green clouds for the devouring storm, and black clouds for the Antam cannons. After what they did in Ventus, I ran away. Nie no, autentycznie te dialogi to są jak z jakiejś terapii czegoś wyjęte. Be careful out here. We saw banners from Anton patrols. I saw them. They did not see me. I will stay safe. Okay. Let me know if they bother you. I am at peace, Avatosh. I have the clouds to watch and fish to eat. More than just fish. Here you go. Shathan said to eat the fruit before it spoils. I like the cookies better. Everyone likes the cookies better. I'll eat the fruit. Thank you, Avatosh. Panaheda. I'll see you soon. So the dragon hunter has a softer side. The Qun says you take care of people. So you're a little Kunari, a little Rivani, and a little dragon? Yeah. Strony życia, też trudne życia w różnych światach. Drugie strony życia w różnych. Not always easy, is it? Come on. I should tell my mother how Karash is doing. Wielokulturowego czegoś tam. So what's not always easy? I went from being a Tevinter nobody to a mage everyone bows to, and now part of a team fighting elven gods. Just once, I'd like to be one thing, you know? Yeah. Boże. I had to take Kunari language classes growing up. I had to learn how to tie these stupid knots. It wasn't so bad when the Kunari and Ravain were at peace. Now the Antam have broken from the Qun and started attacking. People look at me like they're scared I'll switch sides. But the Antam don't see you as one of them either, do they? Neither do the Kunari back in Parvolan. Nope.
Myślałem, że będzie kolejny minus stosunków z nim. Mother, what are you doing here? You used to call me Tama. I also used to wet the bed. Want me to start that up again? I'd rather you didn't. Ona się już nie odzywa. You know what I meant. She always did like the grumpy ones. In truth, Evitash's tastes are quite varied, although it is uncommon for her to be attracted to men. Mother. Perhaps because in some ways, she acts more like a man herself. Why are you here? I came to ask Karash about the tablet your group recovered. I wondered if some of the symbols might be used among the Antam. Be gentle. Don't make him talk about the war. I see the wisdom of your suggestion. I also see that you used your fire again. Chakra Toebra. Chakra Toebra. Remember to keep your consonants crisp. Kunari do not slouch, and neither does our language. Panahedan, Evitash. You did well bringing Karash his food. Sorry. She's like that. She's very involved in your life. Yeah. It was nice to meet Karash. Yeah. It was. Nie powiedziałbym, no ale niech będzie. I like the cookie better. Aha, dobrze. Co tu myśl? Czyli, że tak powiem, jednak kupa i dalej nie przejdę. Mam gdzieś te? A, gdzieś tam pewnie. O, to później będzie. Chętnie. A nie? Tak, tego nie ma. Salamęstwa. W razie. Później ta doki. Nakłada nakrwawienie na każdego kożyta obok. Kożyta obok. Korzystanie nakłada na każdego obok krwawienie. To trochę głupie, no ale... Niech będzie, że jest to jakiś efekt. Ja nie wiem, jak wypicie mikstury ma powodować, że wszyscy wokół zaczną krwawić. Need an edge in the Hall of Valor? Come take a look. Mam dużo kaset. Się pewnie zaraz jej pozbędę. Czemu nie? Powaleniu zbierz złoto. Pałę. Pałę. Czyli takie pałę. Przebicia. Mech. Mech. Będzie na każdemu kup.
patrzymy Kick some dalej. ass. I chcemy. Determination. May your enemy. Yes! Good. Oh, what foul-hearted spirit tugs at the corners of your lips to turn them down so? Mam wrażenie, że ten język jest tak durnie wymieszany. Jedni mówią starym językiem, inni mówią Welcome to the Hall of Valor. I knew you'd find your way here sooner or later. miarę Your normalnym. kind always do. Jeszcze inni potrafią mówić, nie wiem, jakimś slangiem wyrwanym z jakiejś Kalifornii. Looking to fight? Walczmy, czemu nie? Get going! Don't keep your fans waiting. Our next challenger comes from the Veiled Jump of the Clouds. She's deadly and Danish. So everyone give a holler for Valara! Tak, wiem, się permanentnie nakłada porażenie. Daje mi to bonusy, ale no, jednak. Wow. Emma Saline. Wait, that's Elvin for congratulations, right? You might want to try Enna Celine. That means victory. Emma Celine means I want you within me. Damn it. I wish I hadn't misplaced Meryl's flashcards. O. Lubiłem Meryl. You'll want something with a bit more bite this time. A. All right, get your ass in there and... The Hall of Valor is staffed to welcome legendary spirit of determination, Fight! And his spirit friend, Lucanus Delamorte of the Court. Careful, Rook. What's your right? Bad spot. Move. Stay in cover. Nice one, Rook. Everyone still alive? Nie. Look at that. Barely a scratch. Chyba nie będę walczył dalej. Czego? On dalej to mam.
Dobra, masz dosyć. No wiesz. O. Ready for something really spicy? I've got what you need. Get yourself in order and head to the entrance. Come on, place your wagers. And remember, never bet anything you aren't prepared to lose. For sure. Take these shots. We need to close in. Rook, watch yourself. Just say when. I'm ready. No i wrzucić do środka. Nawet planek You będzie can coś really cięższego. put on a show. I should charge an entrance fee. I line them up and you keep knocking them down, but I still have some... Get yourself in order and head to the entrance. We got the idea for this next match from a traveler named Armax. He said he used to shadow shepherd. We need to close in. Now's your chance. Mam wrażenie, że to nie idzie poziomem trudności, tylko rodzajem przeciwnika. Spectacular! We felt the blood spray from way over here. All right, this is really starting to annoy me. Once more, and don't you dare hold back. Get going! Don't keep your fans waiting. All right, who's ready for some action? I know I am. You gotta move. On it. A, to idzie rodzajem przeciwnika. Po prostu. Spectacular! We felt the blood spray from way over here. Jak się zapętla. Want to blow off some steam? All right, get your ass in there and give us a show. Come on, place your wagers. And remember, never bet anything you aren't prepared to lose. Nice one, Rook. Spectacular! We felt the blood spray from way over here. Want to blow off some... Get yourself in order and head to the entrance. They'll be on you faster than ticks on a blood mage. Get ready for the Venator. Strength of Empire. This strength is mine. Oh, nicely done, Rook. Spectacular!
We felt the blood spray from way over here. Want to blow off some steam? All right, get your ass in there and give us a show. They invaded our country. Will they conquer the Hall of Valor? Find out as the Arntom enter our next fight. Thanks, you guys. End it now! You can really put on a show. I should charge an entrance fee. What are you in the mood for? Get yourself in order and head to the entrance. All right, who's ready for some action? I know I am. Ranged incoming. Wow, nice work, Lucadis. Fascynujące te walki. You couldn't pay me to step in the pit with you, and coming from me, want to blow off some steam? Get yourself in order and head to the entrance. Grab a cold drink and unbutton those collars, my friend. This next fight is going to be hot! Well done, Ainara. Right now. Take it down! I see you picked up some nice tricks in the Shadow Dragons. Nabrane powalenie, nabrane zachwianie, odkryjesz losową korzyść przy powaleniu. Well, when the Venatori have a floating palace that shoots firebolts, you have to get... Hall of Valor's ready. How about it? All right, get your ass in there and give us a show. Hang on to your hats. We've got some new challenges for you today. Ranged incoming. I'd hate to be on their side. Got it. There you go. Ile jeszcze tych walk mam? Nie liczyłem ich. Look at that. Barely a scratch. Chyba, że już koniec. Chyba to już był koniec. Who wants to get their blood pumping? All right, get your ass in there. They'll be on you faster than ticks on a blood mage. Get ready for the Venatori. Nicely done, Rook. No cóż, powiedzmy, że Arsenal, Arena, to nie jest. You've certainly earned your reputation. Dobra.
takim razie koniec walk, skoro nic więcej nie ma. Chyba. Ale nie ma żadnych zadań, ani żeby je tak nieskończoność robić. Dostaję za to punkcików już. Ready to level up your punching experience? Level up. O, to jest spoko. Wiecie. Ogniowy może być przydatny. Fabuły. Ranko jest. Zbyt. Tutaj to się może przydać. Ja nie... One przy zabójstwie. O. Może być przydatne. W tej chwili chyba jeszcze nie, ale jak dostanę 50 punktów many, to biorę. Bicie od biedy. Oj, pamiętam. Tego nie będę. Jest skrzynka jeszcze. To bym dostał. To będzie gdzieś. Tu jest skrzynka. Grupy fortuny, a to ta ciężka zbroja. Ech. Ja wiem, że są bardziej schody niż przepaść, no. Więcej tu nie ma. Okej. Chyba zrobimy sobie nekropolię najpierw, bo teraz mam taż, to jestem w stanie zrobić. Te dwie chyba? Skrzynki? I później trzeba będzie doki zrobić. Tam też są 3 skrzynki. The Venatori won't be bothering you anymore. You have our thanks. The spirits rest more soundly. Wow. Ja mam tu gdzie się handlować. Czemu dajcie handlarza obok? Swoją drogą, to jest durne, w sensie ma sensu sprawdzać co jest u handlarza, czy coś, bo nie wiesz to, że to ulepszy. A. Watch out. I think this wisp wants something. No, teraz będzie po kolei do tych szybów. Trzeba je pewnie po kolei zapalać.
For us? Thanks. O. Dlatego to mam, w sensie to jest tej kulki. Czyli kulka działa, jak jej nie używam. To pytanie, czy ja chcę tą kulkę, czy nie? Chyba nie ma sensu. To było to. Tam nie przejdę. Czyli to było tyle? Więcej skrzynek chyba nie ma, reszta się pewnie odblokuje później. Też tędy. Świat, doki. Check the back for me. Hey there, Rook. 95. I braknie mi jeszcze 51. Till next time. Będziemy sobie skrzynki, które są. Are the serving sizes here getting smaller, or is it just me? I don't think it's just you. It's been harder to get food and other supplies. And I think it all goes to the high bloods first. Of course it does. Who dies next? So what do you think? Lucanus, you work with your grandmother and cousin, right? So is a crow house usually all family? I forgot what I was going to say. Mirda. Lucanus, you work with your grandmother and cousin, right? So is a crow house usually all family? Not entirely, but yes. Most of a house's leaders will be family, either by blood or by adoption. Most, but not everyone? Houses recruit all the time, from armies or the trade. Jak kiełbasa z machłem orzechowym. Półce. And we steal promising crows from each other, too. Stay with the house long enough, and you'll get a family name, though. So you're like Dalish clans, but with murder. Assassination, please. We get paid. Murderers are hobbyists. To stawia was w lepszej sytuacji? W sensie... I dostajecie za to pieniądze, to nagle wasze działania są usprawiedliwione? O węża. Ja tego nie używa. A drużyna zdaje 25% więcej obrażeń na Torino.
whispers, offers. Someone made a deal with the demon. A tam jest Morgan, ale to na razie niepotrzebne. Nie wiem, jak się tam dostać. No. I nie wiem, jak się tu dostać. Ale może będzie przejście jakieś obok. Tam były jakieś magiczne wszystkie Have ściany. you tried zestfish on the other side of the city? He usually sets up. O, tak jak tutaj. A. To jest tam. To jest z drugiej strony. Druga strona to jest to. A, to było chyba to przejście. Ja nie wiem, czy to. O, a tutaj jest przejście jakieś. Trouble coming. A, ten się wchód jest. Knew you could do it, Rook. Nice work. Jej. No, potra. Careful ahead. Tam dalej nie wejdziemy. To jest krzyk. O, tam widzę, że można użyć mocy Lucanisa, ale to jest raczej od dołu. Stamtąd się wychodzi. Gdzieś tu była jeszcze skała, którą można było potopić. Zaskakując. They're close. Nie. Ja nie wiem, czy to była skała. So you came. No dobra, ale możemy się cofnąć tu chyba. I tutaj jest drabinka i tutaj na pewno można było sobie otworzyć przejście, dając ścianę. Get ready. Nie wiem, czy zadaje obrażenia, ale się chyba nie... O. O. Gdzie jestem? No i tu jest. Łocień plus 7.
No nie, to ma jest dalej lepsze. To jak się dostać do skrzynki? Tam było jeszcze jedno. Nie było teleportu? A, tam był przejazd, dobra. A, tylko uda mi się? Nie. To jest droga w jedną stronę. Chyba naokoło. Chociaż tam też była bariera. Ja tej bariery chyba też nie zdejmę. Why is it only Katarina and Ilario in your house? What does the rest of your family do? Nothing. They're all dead. Oh, sorry. I shouldn't have... They were all crows too. Death is the De La Morte family O, business. ale coś takiego. I'm on it. I to tyle? A nie, nie tu. Sure thing. Ej, to może jest gdzieś taki kamyk, żeby użyć tego tam wcześniej. Tylko go nie widziałem. Not a problem. Nie. Polecam. Was this protection rocket run by a demon? Don't give Spite ideas. Demons in Minrathis are... Okej. Gdzie tam dół? Że tam faktycznie był jakiś przełącznik gdzieś, którego nie widziałem. Tam i w lewo. All right, Zest is good, but Tutaj jest takie przejście. Tam są jakieś belki. Z tamtej strony. Co tam jest? Most? Ten most jest wyżej. Tak. O. Da się tutaj przeskoczyć. No to było. O, tu jest przejście. Wiem, że gdzieś było takie. O, a tu jest wyłącznik. Of course.
Ta. Wstrząsająca gałąź. A, to jest to wcześniejsze. A to jest chyba lepsze. Chociaż w obecnej chwili. Deszcz dodatkowy. Nie, no to się przeskaluje. Nawet tylko atak końcowy. Jakby się to ulepszy, to byłoby a nie lepsze. Jeszcze do trójki. Jeszcze nie many. Dodało. O. Nie da się. Dobra. To zrobione. To więcej skrzynek chyba nie będzie, bo jeszcze tamto. Tam dostać. Pewnie też kwestia. Fabuły. Tam nie było chyba duszków. Tam była chyba tylko brama i to tutaj tyle. Z drugiej strony były chyba zamknięte drzwi. A, tutaj było to teoretycznie, ale nie wiem, tam do... Z tamtej strony na pewno nie ma wejścia. Dałem to tak. Tu jest oś. Nie ma jak tego wysadzić. Lucanus, about the four. Don't apologize, Belara. If anyone knows that people die, it's an assassin. I'm sorry about your brother, by the way. O, a tu zejścia na dół tam nie ma. A tu jest tylko... Dobra. Ma sensu. Dobra, tam to robienia, to... A, jeszcze... Pewnie już rozbierałem. Na złość nie mogli dać szybkiej podróży koło handlarza. To trzeba biec. Oh, it's... Hi there, Rook. 18. No dobra. Wrócimy tu po okradłach. Rook, welcome to the Hosberg wetlands. I'd say make yourself comfortable. This place is... Foreboding? Yes. Well, foreboding is normal here, but it's worse than usual. The Blight's always a problem in the Anderfells. It's not strange to find a corrupted patch of forest or swamp. What is strange is the sudden surge of blight through the Hosberg wetlands. Much like the village you found, the blight here struck too quickly, and in strange forms. It's choked the whole area, and the local village, Lavendel, was caught in it. But they're survivors. We can be grateful for that.
Hmm. If the blight keeps spreading, we could lose everything. You said what came next would be bad. That's why we're here. To help. As far as we can tell, the gods you're chasing weren't here directly. If the blight's really changed, then the changes are widespread. As for how much? I can almost sense something in there. Another sound under the blight's usual song. Stories say Warden sensed blight. I never thought it was literal. It happens when you join the Order. But that's more than I should say. When we met, you tried to block the sound out. Now you hear too much. If it helps, that's what we're here for. Should I be worried? About me? No. About the blight? Yes. But you already are. We heard rumors of the surge here and volunteered to investigate. The first warden expects a report. Soon. If we want proof the blight's changed, then this place is where to find it. But the way the blight left the village, we've had our hands full just keeping it back and helping the sick. You need more to study. Yes. The odd growths the blight has formed, like boils, they surround Lavendale. I need more samples. Accent samples. Samples. So you two study the blight? Formally? No. Well, maybe. It depends on your definition. We travel a lot, and tend to get sidetracked by weird problems. Who knew I'd roam so far for Morlaix? If we want to help, we need to learn what we're dealing with. I'll see what I can do. This place is lucky to have you. Trying to make us like you? Is it working? I'm not complaining. I'll give you something to contain the blight. Oh, and watch for darkspawn. Can't sing our praises if you're dead. Good point. See you soon. Okej. Przynajmniej kawałek, ta mapka ma 18 skrzynek. 4 pomniki. Te 2 specjalne. Będzie łatwo dostać. To jest handlarz jakiś. A, bo są ci strażnicy. Need something? Ale to nie jest ich handlarz, prezent dla tego. On ma tarczę? Teraz ma. Lekko. Nie. Daje dużo leczenia dość. Odporność, czasu trwania wysła. Odporność. Odbija 10. Super, że 10 wrażeń odbijam. Oni mi biorą pół HP na hita. Całe 2 hity. Nie trafią. A, to jest z tej strony. Tamtą. Tutaj też jest jakieś przejście. A, dobra, tu jest eluwian. Tu nie ma nic. Pamiątka.
Oczywiście góry, śnieg, kaktusy. Jakieś zadanko. All right, let's find those boil samples. You've been to the farmlands? There's a family. Voss. I'm close with them, with Ursa. They spoke of the Blight. Blight. Before all of this happened. They knew. But if they knew, why aren't they here? If I find anything, I'll let you know. Jej ton był dziwny. What happened, happened. Can't change Wy it tak now. stoicie. Yeah. Pojedynek czy co? Huh. Pewnie nie otworzę. Something's blocking it from the other side. O, kolejny handlarz. Got food if you're looking. Not much to forage out there. Thanks then. Mamy pamięć. Lavendel Village. The wetlands. It's like Demeter's Crossing all over again. But there are survivors. Nie no, technicznie rzecz biorąc to... Tam też byli... Też przetrwał. Tylko ich olaliście i... Stawiliście na śmierć. You're here to help. You think you and To two też jest wardens zwykły can handlarz. fix all this? A płonąca gałąź na epickie? No to może być spoko. Drogie trochę, ale może być spoko. Jest dla niego też spoko. Tarcza... Ja nie wiem, która była dobra. Harding. Jasne. Nie, chyba. Chyba to tak nie biegam. Z tego. Dobra, jeszcze. All right then. Tylko wyglądowe. Kosmetyczne. Lavender. Kolejny quest. Are you here to help Lavendel? I'm Bastion. There's more out there than Blight. You must be careful. Of what? I heard something from up at Gaspin Manor while I was escaping here. The place has been abandoned for years. They say the Lord had some cursed treasure. One day he just disappeared. Could the Blight awaken a curse? If it draws evil here, the treasure's up there somewhere. It should have been destroyed. I wouldn't be surprised. Światło. Something strange at this Gaspin Manor. People in Lavendel believe it's cursed. I don't know what I should have done. You did what you could.
teraz pytanie, bo tam było jakieś... Tam chyba może nic być. Tam jest tak... O. Nie, no też to jest. A. To się nachodziłem. Tak czy siak nie ma. Dobra. To jedyne wyjście z wioski. To jest to. A, to jest fabularne. Got a sample. I'm guessing they'll need more than one. It's fascinating. And also gross. And very bad. Be ready. Oh, nicely done, Rook. Jest jeszcze? A no. Ale po mapce wnioskuję, że jednak będzie. Got the sample. Mierda. What about your family, Belara? Did they all study artifacts? My mother's a woodworker. Sells furniture in Orlais. And my father's an herbalist. Darkspawn. Everyone ready? Oh, I'm good. Got it. Chimera's crossing. Now this. If this is a window to what the gods can do with the blight. Dobra. Teraz boss. Please, go on. My mother's a woodworker. Ouch. Clearing the way, one champion at a time. Jest poziom.
Teraz mogę sobie rozbudować specjalizację. Mam całe 3 punkty. Mam nadzieję zrobić więcej posągu do czasu, ale strasznie szybko te 2 poziomy. To jest zamor. Wykonaj atak ciężki do ataku leki, czy trzymaj. To jest spoko. Końcowe skracają czas odnowienia swoich... O! Ale końcowe? W sensie dobijanie. O to chodzi? Ostatni atak pojedynczej serii ataku. A nie, dobra, czyli ten atak, który się bierze i wali 3 nami. Takim czynem odporność wroga na rodzaj obrażeń twojej laski o 5%. 10 sekund. Wybitne to nie jest, ale oba będą spoko. To 5% więcej obrażeń? Pewnie nie, ale... More essence. Jakoś... się to liczy też. Gejguard zadanie? Zrobię to. Tam jest wątek. Trzeba iść do góry na wątek. Najpierw to sprawdzić. Gdzie w ogóle jest? Jeszcze? Co to jest? O, co mam? Mam teraz 4 ładunki. Naładowania lasu. The wetlands are unsettling. I've read stories about places like this. Nobody say we should split up. That never goes well. To jest skrzynka. Gdzie to jest skrzynka? Tędy? Raczej nie. Ta skrzynka jest gdzieś tu. Czy ona musi być tam na górze? Nie wiem, czy ją widzę. A, czy rozwala tym ptaszkiem. I... z drugiej strony? Tam było przejście z tego. Nie, to jest tutaj. To nie może być stamtąd. Chyba. Tutaj co jest? Przejście gdzieś tam. What about your family, Belara? Did they all study artifacts? My mother's a woodworker. She sells furniture in Orlais. Przed And my momentem uda father's się an dokończyć tą herbalist. historię. Really good at it too. Huh. A, dobra. Not so many lessons around the table about poisons, then. A You'd to be było surprised. zablokowane. My father taught me about every deadly plant. Mostly to keep me from eating them, I think. That's surprisingly wholesome. For poisons.
No dalej nie wiem jak to otworzyć. Tam jest to, ale mogę uderzyć chyba stąd za daleko. Bo... Nie. Nie ma szans. Sobie biegnie gdzieś tam. Chyba, że mogę tutaj wskoczyć. A, dobra. I teraz to... No, jeszcze coś. Ale pewnie z drugiej strony. Mamy skrzynkę. Feeling about every place here, but this A niech będzie. is near the top of the list. Zawsze cecek. Kraj samotności. Można podjechać tam. Będzie chyba duża lokacja. Nie wydaje się być dużą lokacją. Tam jest pewnie przejście do bagien. Można też podjechać. O Boże. Pornę przeciwlotniczą mają. Strzały tam nie sięgają? Będę go wysadzić.
mamy przejście do osady. Dobra. O, to będzie za łamigłówka. Bandolier koru. Nie. Tu było przejście tam obok. Bagna istnieją? Nie istnieją. Mapka kończy. O, kostka. O. Daje manę. Daje mi trochę więcej obrażeń. Mana się bardziej przyda. Wyjdę tu jakoś? Nie, trzeba zaskoczyć. Tu rozumiem, nie przejdę. To później, no to ma strażnicę. Bo czytałem. To tyle. Więcej tutaj nie ma. Pewnie jest, ale jest za tym przejściem tam dalej, które jest zbudowane. No to tutaj idziemy do posiadłości. Przepaściste tunele. Nie słyszałem tego słowa jeszcze, ale niech będzie. Czemu są jakieś losowe velociraptory na tych skalnych? Venatory barrier crystals. Whoever came this way didn't want to be followed. The enchantments are recent. What are they doing in the Hosberg wetlands?
What's that sound? I have a feeling we will find out. Gambit maga. Może jak będzie ulepszony. So this is the cursed man. Andromeda z tym nie była tak irytująca. Gaspin's treasure belongs to the Venatori. Tamto chyba. So they want Lord Gaspin's treasure, but look at this place. Is it really still here? To nie jest obracalne, to jest obracalne. Teraz znaleźć, w którą stronę to musi być obrócone. Pewnie znowu nie będzie informacji. O, tam jest dusza. A tu musi wejść. What was that? We aren't alone here. The manor is supposed to be cursed. You want to know more? Gryf yoga. No, lepsze. Nie wiem, czemu nie wpisałem tego lepszego, tylko nie wyposażyłem. Czyli nie doskoczę. Ale pewnie trzeba zaskoczyć. Na górę. Jak się dostać na górę? Drabiną. Drabiną to zejdę.
O. Chyba, że... O, a jednak. Próg bojowy. Dobrze. Tak nie biegał nie będę. A najbardziej odpychającą postacią, jak widziałem w grach. O! A! Nie mogłem tego kliknąć po prostu. O! Gdzie? A lepiej tak podchodzić do... Takie belki, wąskie deski, tak dobro skakać. Może to? Okay. What lies below? Nie wiem, czy ja chcę below. Pewnie chcę below, ale... What lies... Huh. Anyone else suddenly thinking about... A cellar? The longer we stay, the more this being can reach out. Serio? Tak ostentacyjnie stwierdzić, że to jest piwnica? Mamy posąg. To robię. Dobra. Oddaję się do otwierania. A co to jest za ikonka? Good. Nie jestem przekonany. A. To skrzynka. A tu jest... I'll need a wisp. Gdzie wisp? W sensie, czy wiem, gdzie był wisp, ale... Tylko mogę użyć. Gdzie miejsca na użycie wispa? Wisp był tutaj. Otworzę, a. Ale był tam. One? Czy posągi trzeba będzie obracać? Nie. I być może posągi. Tylko pytanie, w którą stronę mają być zwrócone posągi. Może tak, czy... Nie wiem, jest tu jakaś podpowiedź. Znowu muszę to brute forsować.
trzeci jest gdzie? Bo to jest ten. Gdzie jest jeszcze jedno palenisko? Ślepy jestem. Tam jest. Nie mam absolutnie pojęcia, co się stało, ale pewnie się otworzyły jakieś drzwi głębiej. A nie, te się drzwi otworzyły, dobra. Skaczącego. Wrażenie, wrażenie elektryczności, to może być później spoko. Tylko... Zaprzętu to. Ja mogę tego użyć. Ona mówiła o tym, że to jest gdzieś tu. Mogę tak? A, i on to otworzy. Okej. Ale i to wpycha. To tak, bo ambulutki już się da uderzenie z daleko. To ma sens. Czy to jakoś rozwalić? Ewidentnie skrzynka. Te skrzynki dobrać. Trzeba to wysadzić. Żeby to wysadzić, to pewnie trzeba poszukać do tego chroni. Ale gdzie to biegnie, żeby wysadzić gdzieś tam? Pewnie coś tam jest. O, nie to. Też się nie... A, dobra. Trzeba użyć tego. Ej, ale to kurwa, ładnie ci jeden. Jest gdzieś jeszcze tam. Tego nie zniszczę na razie. Czy tam? Może.
To od drugiej strony? Nie. Oba. Się rozwali. Jeszcze. Teoretycznie powinno wysadzić te dwa. By tamto wysadzić, muszę wysadzić jeszcze tamto. Ale to naświeca tylko to jedno. Drugie idzie tu. A, dobra. Ja też mogę to zaznaczyć, tylko mi się nie wyświetla. Dobra, ale nie rozwiązało to mojego problemu w postaci... A, no, dało. Trzeba to zniszczyć. A, ta ściana... nie wiem, ta ściana. Ścian nie ma. Jest 5. poziom. Co w ogóle jest? Tutaj wytryb demony. A, żeby demona coś uruchomić. Ale dobra, najpierw to. Prawie był wporny na błyskawicę. Wrażenie też? Ja, no jest wrażony. Chwila tu na ulicy. Nie widzę. Go back to your gods. A, mamy ten. This'll open the way. Beczka. O! Tak, heaven. Many zyskuje 20% obrażeń od broni. Kiedy masz nie więcej niż 50 many, zyskuje 25%. Nie wiem, czy to jest aż tak dobre. Bardzo często nie będzie w sensie dodaję tylko 25% obrażeń. Albo w jednym przypadku, albo w drugim. Bardzo łatwo być pomiędzy, czyli wystarczy zużyć
manę, ona się zacznie odnawiać. Determination is at the shape of your will. The trapped necropolis spirit. Last one. I lashed my common rage. You fall to petty hates and crack Leży to porno. the heart, burn the soul. Whatever you are, give me my freedom if you can. Przynajmniej HP nie ma dużo. Jakie odzienie. Ciekawe. Ale nie wydaje mi się przesadnie dobre. That's it. The necropolis door to the demon, the real demon these all came from, should be open. Let's go take care of it. Strażnika. Czym jest klucz strażnika? Odporności. Olać odporności. Ej, samotności. Pójdę z tamtej strony, tak? Trzeba jeszcze do posiadłości wrócić. Jest. Da się tu dostać. Jak się tu dostać? Chronione? Obawiam się, że jest chronione fabułą. Lucanus, how long has it been since you've slept? You look terrible. A few days, I think. How many? I don't know. I need a calendar. What you need is sleep. And coming from me, that's saying something. Ja tam nie poszedłem? Ciekawe. Tutaj też jest coś, ale fabuła. Cell. Stay on guard.
wiem dlaczego jest to jasne. Research notes. This man wanted Lord Gaspin's treasure to impress Elganon. He's been studying the Anderfels for quite a while. He wants status and higher regard from his fellow cultists. More curious creatures. Draw like A creature of obsession. Take them down! So the Venatori wanted treasure, but found a sealed demon. They never learn. Let's look around. Nie wiem, czy Venatori szukali tak bardzo skarbu. Z tego, co tam było napisane, to szukali czegoś więcej niż skarbu. Czyli demon pewnie też wchodził w rachubę. No ale... This writing is old. If it was Lord Gaspin, whatever he thought was back here, it wasn't enough. He found a demon, or became the one we met. If the demon was the curse, at least we've kept it away from Lavendel. Once we're done, we can let Bastion know. Bastianem, no to chyba już tyle tutaj. Bastian jest gdzie? Tam jest. Rook! Always good to see people return. We went up to Gaspin Manor. You did? And the curse? Was it... Did the blight wake it? Less the blight and more like some Venatori. There was a demon haunting the manor. We stopped it. Huh. Well, we all knew something wasn't right. And thank you. There's one less evil to worry about. Okej, to ma... Pytania. Nie mogę dać więcej. Nasze czasy, a nie, no dobra, leczenia już. Ostatecznie może przydać. Dobra, ta część załatwiona. 1/3 mapki zrobiona. Ej, tam było jakieś przejście w bok? A, dobra, tam były te drzwi, które się otwierają z drugiej strony. Tam. Bellara, you left the book you were reading in the kitchen. I found it in a basket of onions. Oh, I wondered where that was. I looked everywhere for it, except in the onions, I guess. I put it in your room for you. How many books are in that serial? I don't know. It's not finished yet. I think it's up to 8 so far. You don't have book 1, do you? I'll get it for you later. Enough!
Dlaczego ja tu wszedłem? This was farmland. You're right. It's harder when you see what it once was. Nice work! O, już uspokójcie się. O. Tego? Minus 10% od czasu odnowienia leczenia towarzyszy. O! O, awaryjnie. Będę na etapie, że potrzebuję leczenia towarzyszy, to może się przydać. To jest główne zadanie, nie? Co tam było? Nie było zablokowanego przejścia? A, dwie szprutki plagi. A teraz sprawdzać wszystkie. A, to jest odblokowane tylko z tamtej strony, ale to mogę zniszczyć. A, nie ma próbek? Nie, tu będą. Nie. O, balista. Check out the ballista. Could be useful. Look, are you looking for an excuse to fire that thing? Perhaps. An ogre. I think it knows we're attacking the boils, and it doesn't seem happy about it. We need to stop it. Auć. Nie da się korzystać z balisty. Understood. It's down. Że to tylko silniejszy przeciwnik. And another sample. That should be enough to study. Yeah. Let's get back to Evka and Antoine. Zanim Gejguard, to ja pamiętać. Tam było coś do zniszczenia jeszcze. Digging over the same areas. What was he searching for? Did he know he was repeating himself? Południowe pole.
Jak brak pozorom coś istotnego. O, ej, to jest fajne chyba. To jest ta lodowa. Ona nie ma zachwiania, ale... Wyobrażenie. Trafienia krytyczne mogą pod wpływem zamrożenia. O. Będzie użyteczne, jak będę potrzebował lodowej. Czyli pewnie nigdy. O, ale... Punkt. Jedno zadanie. To trzeba zrobić. To jest... Gotownisz, żeby tam to wytrzeć. Zagadki zaczynają być coraz bardziej męczące. Signs of the family that disappeared. This can't be all that's left behind. A, to... Możecie. Sure, here we go. Czy na jakiś... Nie. Emily Voss. They knew the Blight was coming, but how? And what went wrong after? She thinks the others were possessed. Tam coś jeszcze? A well. Well. Whatever this echo was in the well, I think it possessed them. The more people go near it, the more it gets in their minds. It offered a way out, then kept them in place. Was it all a game? That journal mentioned clearing boards from the well. It was sealed away once. Whatever's down there, whatever you did to those people, I won't let you do it again. We're sealing the well. Sealing. It's done. No more echo. For now. O. Echo brzmiało, jakby jednak odpowiedziało.
trójka to jest lekkie. Pancerz, ciężkie. Gotowane, ciężkie przełamanie pancerza. A, no bo to było to do kupienia chyba. Tutaj fizyczne. Tam będą chyba drzwi zaraz do otwarcia, te, które biegły do osady. Honest, I was wondering something. What's on your mind? How many people could you assassinate in a row without sleeping, and how would you do it? I'm sorry? Oh, I'm not asking for myself, just, you know, general knowledge. How is that general? Czemu tu są wszędzie te velociraptory? No. To nie przypomina tych głębinowców, które można było wcześniej spotkać. Tutaj chyba nic już nie ma. To mapka chyba w tej części wyczyszczona. I się nie odblokuje reszta. The Voss family? Did you find anything? There was something in the well. It got to them. But we aren't supposed to listen. The stories. But it was sealed. And it's sealed again. When it's safe to go back, I'll bury it even deeper for Ursa. Thank you for letting me know. Czyli zaleczyliście problem na chwilę i jak kiedyś coś się przebije i studnia zacznie znowu odpowiadać, to znowu kogoś opęta. Ale spoko. O, połowę tego zrobiłem. Ale więcej nie ma. Tam też było. Tam nie było przejścia. Tam też nie było przejścia. Chyba nie było przejścia tutaj. No zobacz. Chyba nie było. Tędy. Było przejście. I byłem ślepy. To jest odporność. To jest tylko do tego podpięte. Od góry. Nie, tam jest posąg do obracania znowu.
Nie, no to jak się tam dostać? To jest chyba odgrodzone względnie od czegokolwiek innego. Może żeby wejść na górę? Ej, tu jest osada. To ja tędy w ogóle nie poszedłem w bok? Ja, że tu nie było też przejścia. Okej. Można to zniszczyć. I drabin. I teraz posągi. Się pali. Czemu to się nie paliło? Może inny mógł być obrócony, ten na przykład. Tak. Ten pewnie musi być tam obrócony czy coś. Ej. Albo to chyba. Weź, że tu łaź na dół. Tutaj to tyle, jeszcze tam coś może być. Tutaj tradycyjnie zablokowane. Fabuła. Dobra. Mam teraz. Antoine? Antoine! Yes? Yes, the blight samples. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And I almost hear voices in it. The gods calling the blight. I can't hear anything. But if you believe me... We knew things were bad. But if the Blight's being called, the situation's more unpredictable than we thought. We need to... I give you two reign, and this is where it leads. Chasing Rook's lies. First Warden, Stay away from the Blight and the Wardens. How many times must you be told? Do you think titles and bluster scare me? And your venom is better directed toward your magisters. Rook knew something was wrong. I can hear it in the samples. The gods. She's telling the truth. The blight has changed. And that changes everything. It changes nothing. Your sensitivity to blight is useful, Warden Antoine. But you've had more than one snake in your ear. No one here wants blight to spread. We can work together. You're in no place to make offers. You tampered with a ritual that unleashed blight. You did not know what you were doing then, and you don't now. If gods control the Blight, we need to change how we approach it. Archdemons control blight, and we'd sense if one had risen. We'd make the sacrifices needed to fight it. But we... The blight has increased. Now is not the time to lose focus. Wardens Evka and Antoine,
Are you sworn to combat the Blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so. That went poorly, even for a talk with him. Are talks with him ever pleasant? We talked about the rain once. It was neutral. So much for convincing the wardens. We can't give you the order, but you have us. We'll keep tracking the Darkspawn and the Blight. We'll do what we can. And if we learn the gods' plans, you will too. The elven god of monsters had been hard at work. She'd taken the Darkspawn and made them so much worse. Now, she and Elgar'nan had their glorious new army. The risen gods were ready. And they had just the target. Nie chciał słuchać. He finally agrees to meet for a report, then he all but calls you a liar. I think you were included in that. Thanks. Yeah? No. Tego. Tu też wyczyszczone, co się dało. A rozdroża. Ja? To jest strasznie dużo. Sale, o właśnie, sale trzeba. Tam była walka z demonem, duchem. Co to było? It's quiet. That spirit we've been chasing must be waiting inside. You ignored each warning, scoffed at every taunt. With every death, I tasted freedom. Dziwna kamera. For without the door seals, I can take on a worthy form at last. Witness the greatest treasure of the dead. O, 40 poziom. Demon in an undead dragon? They're bad enough when they're alive. Żyje? Auć. Auć. Wiecie na nim tego. O, wystarczy stolku? Nie. To jest miejsce, które jest. Zawsze to była podatność.
Dziękuję. Get clear. Za dużo HP temu nie spadł. Now's our chance. A door safely locked for ages, and how swiftly you came to plunder. Chodź. You gotta move. Tego go zabił. Auć. For sure. Stracił jedno koło. Watch ahead. Auć. Dajcie. Dajcie. Mam wrażenie, że trochę nie działają tutaj klatki nieśmiertelności ani nic. Ten do ulta. Gdzieś wazon z zielonymi. A. Tam to się... Ready to go. Nie ma? Auć. Ale mamy jeszcze kieszenie. Ready to
A? Lecz, a nie gadaj. Ready here. Oj. Say the word. Ready to go. Right up. Chodź. You okay, Rook? Jeśli mnie nie trafi, to będzie ok. Jak mnie trafi, to będzie mniej ok. Once I leave this place, I will level the unworthy kingdoms and try to change it. Now's our chance. For sure. Chyba nie muszę ciebie.
trouble ahead. Chodź. Chodź. Serio? Ouch. Jest dobrze. Nawet bardzo, bardzo źle. Ouch. GG! A tak blisko było. Na dobrą sprawę. Bo już zaraz by dostał powalenie i straciłby przynajmniej połowę HP tego, co miał. Nie wiem, na co on jest podatny. A na wszystko. Znaczy, był na pewno na te błyskawice podatny, jak dostał w łapy. To byłby dobry pomysł, żeby tam wtedy bić. Gorsze. Kanis. Ja tobie oddawałem pół. Tego nie będziesz korzystać. Chodź to zrecytować. Mało zdrowo. Dużo zdrowo. Dobra, lecimy jeszcze. Albo nie, w sumie. Zanim to zrobimy, to są lepsze broń. Doki.
reach up there for me? Hey there, Rook. I podnieś rangę. Stepu 4. Stepik wymaksowany. Achievement data? Nie widzę. To sam sklep nie ma. I to się przyda. Dobra. O, i ubranko. To jest ciekawe. No, nie stać mnie na to. Jeszcze i tak dawa trzeba będzie wrócić. Come back soon. We'll have more. Gdzie on był? A, on był tam. Teraz pytanko, czy warto zmieniać ten strój na lepszy? A, bo on będzie nie zbufowany tak czy siak. No, ale więcej obrażeń ma. O kurcz. To jest zbroja? Niezbyt tu przyda, ale nie mam chyba nic, co mi się przyda. Zobaczymy w tym. Ciekawa zbroja. In an undead dragon? They're bad enough when they're alive.
Take this shot. Ałajcie. Ałajcie. Ja już wiem, że ta zbroja w sumie jest średnia, bo ona daje obrażenia wokół mnie, a nie wokół celu, który uderza. No bo on jeszcze robił takie, to już nie wiem co to robi. Machanie skrzydłami później, ale... Obawiam się, że mogło boleć. Take them now. Get out of there. Ała! Co to za walnie w ten kacza? Ciekawe, czy będzie gada... Bardzo gada. Całkiem dużo.
Chodź. Nie zadało obrażeń. Au, łaj. Bym się wyleczył. Ready here. Nie no, jak już ktoś atakuje... Oj. Ej, nie chciałem. Say them. Nicely done, Rook. Think I can die once more. I will not give up this war. Ajdź. Się ruszyć nie mogę. Well executed. Nice one, Lucanus. Nice work. Ajdź. Auć. Just a bit longer. Czemu to się odblokowało? Użyć leczenia na aktywnej pauzie. Yay. There. It's over. Ciekawe ile mi zeszło na walkę. I've never seen a demon possess Pół godziny something to that przynajmniej. big. Ale te jego słowa na zakończenie to było takie... Nie wiem... Absolutnie generyczne. Nie wiem nawet jak to określić. Nie użyłam obrony.
problem tego. Jest. Interakcja. You return. We are content. Why are you here? What do you want? Not now. Not yet. We will show you soon. This just gets weirder every time. Killer zmarły, to jest ciężkie. Ła, 200 obrony, 0 bonusu. Ale nie zadaje obrażeń od zdolności. W ogóle nie zadaje? Czyli to jest procentówka, to jest mnożenie, a nie bonus? Już odbicie i odporność. O, czyli ma to sens pewnie dla tanka. Ale granie tankiem nie ma sensu. W tej grze i tak musisz robić wszystko sam. O, mod opiekuna plus 300. Ale do kolejnego poziomu to chyba i tak daleko jeszcze. Żyjące nieszczęście plus 7. A, to jest najkrótsze. Dobra, czyli to ogarnięte. Cały tylko jeszcze fragmenty, gdzie nie mogę wejść, więc będzie później. A, bo tam mam dwie te. Dobra, to wróci do latarni. Dam im 2 prezenty. Wiadomość. Tak sztucznego. Aha. Oby ci ślepia wygniły, oby ci z ręku żywot trwał 1000 lat, a tego dnia przed. Szczerze, to był dosyć najbardziej. Może walka nie była aż taka zła. Jako boss moczy ok. Naprawa, że miał AP i sensu. Ok. Ale jego nie wiem, teksty, aparycja były strasznie idiotyczne. Jak z najgorszego, najbardziej nie wiem, prostackiego fantazy. Jak z takiej parodii fantazm. Tak. Mocniej. Lepiej byłoby faktycznie się pozbyć tego czegoś, demona, dalej stwórz. Aż chyba mam wszystko. Czy tej areny.
Było chyba 10 losowych walk. Czy losowych. Z różnymi przeciwnikami, ale poziom trudności nie wzrastał. Offer, dweller. O, jeszcze 200 I potrzebuję. will answer. Na 8 poziomie. Haha, więcej wykrzyk. Dobra. Belaro. I cannot say. Who created you? I cannot say. What can you say? I cannot say. Right. Deserve that. Got the archive spirit working, I see. Rook, you're here. And I did. Sort of. A little bit. It appears, but it won't tell me anything. You simply ask the wrong questions. A common affliction of the weak-minded. Also that. It's kind of mean. Just insult it right back. Assuming you know how to insult a spirit? I've never thought about it. How would you do that? Emmerich might know. That is an idea. Syrian learned a lot, taught me a lot about these archives. They have, well, not thoughts like us, but sort of pathways, I guess. They can only respond to specific questions worded in specific ways. So, if you're powerful, like almost God-level powerful, how would you talk to someone you see as lesser? Jak but, boż. Really condescendingly, based on experience so far. Right! You wouldn't ask questions, you'd tell them what to do, so let's try that. Archive, tell me who built you. One of the greatest of Elvenan, a steward of her glory. Truly, I was blessed to bathe in his warmth. Anaris built me, and to him I shall someday return. You mean the Forgotten One? I cannot say. Good point. That was us. Jego odpowiedź jest straszna. Jany. Anaris. I know I've heard that name before. Yeah, a Forgotten One. Remember the nursery rhymes? Don't speak their names or they'll come for you. Unlike our so-called good gods, which, well, we saw what happened there. So who knows what they really were? The Forgotten Ones. They used to say Solus was one, so best case scenario, like him. Worst case, well, you heard it talk. Right. So this thing's dangerous if it belonged to one of them. Could be, but still important and invaluable. Everything Anaris knew, this thing knows, and my people deserve to know. If I can get it to tell me. Archive. Tell me about the Evanuris. A group of cowards, hiding behind their more powerful magic and superior numbers. Their jealousy of Anaris was palpable. Their war is unending. But Anaris will prevail. Archive. Tell me about the Dreadwolf. An ideologue and a fool who will soon pay the price. When Anaris dispatches the Evanuris, he will spare a thought for Fen'Harel. You've got a chance to learn more about our people. Go for it. Just be careful and try not to break anything. Right. Thanks, Rook. All thanks must be given to Anaris, for he will cast down the oppressive Evanuris and take his rightful place. What a shame I can't stay longer. Good luck. Appreciate the support.
Z tobą to nie musiałem gadać. Z czego? A, mam prezenty jeszcze. Ja nawet nie wiem komu co. Właśnie ty coś masz, czy nie? Nie, też ma. Why do you run around in fancy mage clothes? Because I like them? You're barely even wearing a shirt. You fight Anton with a bare midriff. Everything all right? We're fine. Just trading fashion tips. So what I wear is a problem for you? It's not. It's just... Why dress like that? Are you trying to make your mother happy? Oh. I don't know what your problem is here, Tosh, but you're out of line. Relax, Red. I'm a big girl. Tosh, you mentioned me trying to make my mother happy. What's that have to do with how I dress? It's just something my mother said the other day. And I act more like a man than a woman. And you feel like you should wear dresses to make her happy? No. Can you imagine me in a dress? I'd look stupider than I'd look stupid. You wouldn't look stupid in a dress, if that's what you wanted to wear. I don't want to wear a fucking dress! Clear and to the point. So, what do you want? Your mother didn't just make you angry. Something she said got its hooks into you. Why? It feels... right. When she says I act more like a man. It feels... right. Why does it feel right? Tosh, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Ah. This is stupid. Forget I said anything. Reakcja na bycie... Boję się, co to będzie oznaczało. Hey, it's not stupid. I do like being a woman, but if you don't, maybe that's something to think about. But what does it mean? Could be about your mother's expectations, or about how it feels to be a woman and Kunari. Or maybe it's being a woman, period. How would knowing that help? It won't change anything. Some of my friends in Minrathous talk about not feeling comfortable in their own skin. As a man, as a woman. I could see if they'd like to talk. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah. Okay. And thanks. You do look really pretty. Oh? To look at. I'd smudge your makeup. Thanks for letting me down gently. Boże, przenoś święć. Lucanis, where is he? To jest najwspanialsze dialogi z całej serii Dragon Age. Praktycznie najważniejsze, co może być. Sorry, didn't mean to interrupt. Please do. I need to hear an actual voice now and then. Can't imagine why. I'm starting to dream that I'm a griffin. Squawk. Keep dreaming. It's good to have goals in life. The real dream is getting him to take a nap. So what brings you by? Just curious, really.
Wondering what it's like being a Grey Warden. They've always been these legendary warriors living apart from the world. Don't know about that. I spent time with people who were bad right up till they took their vow. How so? Weishaupt is the last stop for the wrong sort. If you're facing prison or worse, you can always join the Grey Wardens and take your chances with the Blight. Has your first warden always been, well... A stubborn bastard? One way of putting it? He means well in his own way. He's old-fashioned. Tradition is everything. Keeps us disciplined. We never deviate from it. He'll have to. Elganon and Gillenine won't play by his rules. If he even believes in them. The man doesn't have much imagination. Even the right sort can be the wrong sort. And just how, wrong are the wrong sort? Thieves, brigands, pirates, and the odd murderer now and then. Sounds fun, right up to the murdering. At least now they're murdering Darkspawn. I've heard about Weishaupt. Never been there. It's a giant fortress and home of the Grey Wardens. It's been standing for as long as anyone remembers. At least since the first Blight. Does it have floating buildings like the lighthouse? No, but things float up from the latrines. Huh. Fun bunch you hang out with. The wrong sort have their charm. A hot meal and warm bed in Weishaupt is better than rotting in some dungeon. It would be, but the food's always cold, and Weishaupt's drafty in the winter. You're really selling it. It gets better. When Darkspawn threaten a village, when innocent people are in danger, then we swoop in, swords held high, armor gleaming, while 100 faces look to us for salvation. And they all live to see the sunrise because of what we do. Okay. Now I get it. Best part is the warden fighting alongside you. Maybe they've done some bad things in the past. But after that day, it's different. There's some honor in their life where there wasn't before. Nothing like seeing redemption happen before your eyes. We all need that chance. Put past sins to right. It makes the warden stronger to have people in our ranks who've lived in the shadows. When the storm comes, you don't want farmers and florists fighting archdemons. It takes the wrong sort to put the world right. Kinda like us, I suppose. Minus the skeleton butler. I don't know. Manfred the Warden has a ring to it. How about we quit while we're ahead? See you around. O. Nadawanie prezentów jest etyczne. Good taste. Dobra. Tasz jest tam, jeszcze Emery. Huh. Nice. Nice. Super. Mam to gdzieś. Przynajmniej questa ukończyłem. Ty jesteś tam na dole. Back, demon! No further! Isn't standing up to them supposed to work? Let Lucanus go! Don't make us hurt both of you! What's going on? Lucanus? It's not Lucanus, it's the demon. It's taking him over. He's trying to leave. Smells like jam and brimstone.
Rook, do something! Spite, stop. You're not taking Lucanus through the alluvium. I could, if you'd move. So you can take him where? Off a cliff, or worse? How did... Rook? Dash? O kurczę. You tried to walk through the alluvion in your sleep. Spite wanted out. I need coffee. Nie możesz... Demon nie może cię opętać, jeśli się nie zgodzisz. Okej. Are you sure you're all right? This could be better. It's hard for Spite to take control when I'm awake, so I try to stay awake. You can't just stay awake forever. I think that would kill you. I'll be more careful next time. We do have magical experts here, you know. Once we put our heads together, we'll figure this out. I already talked to Nev and Belara. Don't worry about it. This won't happen again. And thanks. Przednio mówił, że to się w ogóle nie wydarzy. Nie powiedziałbym, że jest godny zaufania. Rook, interested in visiting the Memorial Gardens? What are you up to? I must tend to some rites in the necropolis. It should be peaceful and quite undisturbed. You'd be most welcome company. Czyli zwykły quest pogadankowy. Wszyscy ogarnięci. No to chodźmy zrobić Emricha. Ani trzeba pójść. Nie, ale przynajmniej nie będę musiał. Ponownie. Dobra. Gdzie on? Tam jest. O, ale może się odblokuje w lokacji, skoro jest na krawędzi. No to chyba tam. Let me know if you leave for the mortal world. Spiera się na temat przyszłości. O, ogród mają. Thank you again for coming. My duties include tending to these rites of remembrance. Excellent. Manfred found his way down. Very good, Manfred. He sounds excited. I thought we'd start the rites here. A tableau of the dead, commissioned 173 years ago. These lives were flickers against the ages, precious, fragile, and finite. Now they serve as a warning. Don't linger overlong in the gloom. Live with grace and fervor while you may. No one's gonna seize the day for you. Just so. That one's livelier. Here. Who were you when you breathed above? This body was a tailor's, a mother's. She laughed and taught and
kings wore when they were crowned. Tja. Someone must realign her thoracic vertebrae. I hope the novices are inspecting the displays. Seems disrespectful to abandon something you built. Precisely. No wonder there's been an uptick in hauntings. Wait, what? Let's continue. So what now? We light candles in remembrance of the dead. Would you care to light the candle, Rook? No. Look at this. The last tomb of the Tannhausens. A very influential family in the Storm Age. We broke the bones of dragons. A posthumous motto. Their last heir met his match against a Highland Ravager. Death by dragon? I'm surprised there was enough to bury. Do you know, I never expected that the door we found back in the Vault of the Beloved would lead here. So the necropolis actually shuffles its rooms around? From time to time. Very unlikely to happen while we're inside a chamber. Could you light the next candle? Aha! One of my favorite flowers! A variegated weeping widower. You know your plants. Alchemy is my hobby. It's a break from teaching spirit calling and theoretical applied metaphysics. Bet you'd love some of the books the Shadow Dragons liberated from a few magisters. This way, Rook. You were right about the gardens being peaceful. The necropolis has its dangers, but these places are a refuge for the dead. How many people are buried here anyway? Excellent. Examining the graves? You'll need to light these candles as well. Open your hearts to the final day, companion of all the ages. I was pleasantly surprised by your respect for our undead tableau earlier, Rook. I'm beginning to think people outside Navarra find the necropolis a little unnerving. Shadow Dragons are used to weird architecture. More skulls here, though. The spirits gather. Only a few more candles. Follow me. Ah, look here. Hi? Should I say hi? It's curious about you. We're also enjoying the gardens, but with one last ritual ahead. On your way, my friend. Spirits really are your specialty. I've always had a rapport with them. Even as a child, they were my companions. After you started training here? After I was orphaned. Oh. A collapsed building, swift deaths. After the funeral, the Watchers took me in. Belated condolences, if that's worth anything. Always. We move on, as we must, but those long nights linger about the shadows. How did you deal with it? I didn't. When I first arrived here, I was terrified. And you still joined the Watchers? They're what saved me. Come, the next set of graves lies ahead.
Please, light the next candles if you would. There's much to recommend about the rhythm of a ceremony. It eases our worst hours. As a boy, the Watcher's rituals were exactly what I needed to steady my days with purpose. And some death magic? Well, every young mage needs a speciality. All this pageantry, this magnificent gloom and its rites, I ask you, Rook, what is it for? It's gotta be the living, right? Yes, exactly. This place is an abundance of history, of magic, of memories. The Watchers preserve it so the living may draw comfort from those who've gone before. We must get to the candle, please, Manfred. You told Harding that Manfred used to be a wisp until you gave him a body? Yes, he's taken so well to it. Haven't you, Manfred? Here are the last candles you'll need to light. Once you're ready, we'll need to ring the bell. Let the rites be acknowledged. Our bonds seen and sealed. We honor the listening spirits. Hail from the abyss. We witness, good Watcher, faith kept in all our paths. What was... The necropolis hosts many spirits. We thank these guardians for their protection and friendship. We'll need to ring the bell once more to close out the departing ceremony. So you were really afraid of this place as a child? It wasn't the necropolis itself, but what was draped around it. Have you ever been frightened by the thought of dying, Rook? It's part of life. I wish I'd had your equanimity when I was younger. That's when I discovered I possess a great terror of dying. It goes beyond dread. Can't be reasoned with or soothed over. It comes without warning. In the dead of night, in sunlit streets, a raw, strangling fear struck somewhere deep past the heart. That's an issue for a necromancer. Oddly, I discovered I wasn't alone. I debated this fear with friends. I argued with teachers. Yet, it lingered. Manfred's right. That's maudlin enough. There are struggles, but a watcher should always find peace amongst the graves. And what sort of host would I be if we didn't end with some light refreshment? We're having tea. Here. By the dead. Tranquility itself. Oh, if you prefer your tea sweet, Manfred loves using the sugar tongs.
Okej. Trzeba by odpowiadać. Sprawdzać, czy wszystko pozbierane. You've spent a lot of time in Arlafen Forest. Sure, I know it better than most. The bits that don't change every time you come back, at least. Are there any wyverns out there? Oh, I don't think so. Not anymore, at least. There used to be some along the eastern edge of the forest, but they've left when things got Sorry, weird. but we can't do So that this right now. Dreadwolf chased them away. Another reason to deal with him. A, tutaj można wejść. Why is this bottle so light? Did something just move inside? Nie wiem, wolę nie pytać. Wyjścia tutaj. Let's see if we can figure this out. Huh. There's writing Nie się mało. on these bells. Let's try this again. W odpowiedniej kolejności. Serio. Udmiela. O. Nie.
teleport. Ja. Świt. To jest przed świt. Teraz pewnie będzie potrzebny świt. O nie. Dajcie mi pytać. Bez południa. Też nie. Wieczór też nie. Bierze to. A. Teraz południe. Tam jest wieczór. A tu jest śmierci. Czyli chyba wieczór, tam to na końcu. That opened up something. Dobra, pytanie. Tutaj byłem, to teleport na górę. O nie to. To przejście tam na dół się. Nie, z drugiej strony. Albo te drzwi się otworzy. Się otworzy. Śmiech. Pierścień. Ale mamy krytyczne.
tam. A co mi pan robi? Pewnie na to. Sorry, but we can't do that right now. Nie mam pojęcia o... Wrażenie, że po prostu dlatego, że będzie tu jakiś quest i czego questa. Warsztat można ulepszyć. Miało na 8 chyba już. Blisko końca, jeśli chodzi o ulepszenia, bo tak jest plus 10. Oj. Tu jest coś. Jeszcze jednego wispa potrzebuję. Się okaże, że złego użyłem, a kolejny nie starczy. Kolejnemu nie starczy zasięgu. What do we have here? Yeah. Ogień, polać. Czy jest? Tego nie zapalę. Jeszcze gdzieś? Wszystkie chyba. Wyżej jeszcze. Jeszcze może. A, tu jest coś. Dobra. Mogę duszka wziąć. That did it. Ja chyba dobiegnę. I'll need a wisp. Sorry, but we can't do that right now.
Teos. No to... Wiem, tu jeszcze skrzynek zostało 4. Ciekawe, gdzie są. Jeszcze jakieś przejście. Nie do zrobienia. Tutaj ze 2 będą wrota. Ale wrota będą już na jutro. Też jest. Jeszcze bo wcześniej mogłem tylko użyć. The voices again. Można. Untold years asleep, only to see our sanctums defiled. Even Arlathan is trampled by cast-offs and mortals. We must secure the Alluvians. We shall. The Ontom are uneasy in the crossroads, but they know their duty. If they fail, give the best preserve to me for improvement. Dead on, Tom. We're already on it. Aby. Tutaj będą te do zrobienia. A tam to... Będzie pewnie pytania. O, i to, czyli na rozkażenie dokonać. Ale to już jutro. Mam 2 fajne skrzynki. Nawet 3, nie wiem, tam to blokuje. Może się... A dzisiaj to wszystko. Zapraszam. Kolejny odcinek jutro. Dobra.